this up. Okay. See how this is gonna look. Let's change my settings. Launch the game. Hopefully the camera's not going to be in the way. Yeah, the audio's going to be really high right now. If I get past the title screen. I feel like it ends up sounding pretty muffled too. Double turn camera. As the game loads up. There, that's the center of the picture. You can't just tab out of it. Yeah, I like the intro song. It's just the guitar is set way too high. And I know it's gonna sound very echoey and muffled because I have not like this often yet. At least it's not. Blech. Let me cut more folds in the Sentai too. I know a lot of you are not going to be able to see, but I'm actually wearing a Sentai suit. Добро пожаловать, джентльмены. Фишки на столе, стволы в сейфе. Теперь нас ждет ночь покера, сигарет и бурбона. Что же, приступим. Присаживайтесь, мистер Фарнам. Позвольте представить. Справа от меня, в серых трусах, вес 63 килограмма, владелец снежной плоти, самого большого мясного рынка в Манхэттене. Иными словами, настоящий сукин сын. Не в обиду женщинам, которых он эксплуатирует. Наш действующий чемпион Освальд Квинс. И я собираюсь сохранить этот титул. Разве что мне помешает наш новый претендент. Извиняй, приятель. У тебя нет никаких шансов. Но посмотри на это с другой стороны. Научишься новым фокусам. К добру это или не к добру, но мне нужен только один фокус. Хорошо играть. Дело в том, что наш друг Фарнем владеет самым крупным и даже, замечу, самым занимательным заведением в Техасе. В самом деле? Значит, мы... Before we actually get fully started, looks like I got a few followers to thank. Look at my phone here. Oh, that's great. It doesn't load properly. Thank you, Twitch app. Let's see. It's still doing the thing from yesterday. Last night it wouldn't load all the text properly, and it looks like it's still doing that. Okay. Thank you, Twitch app. Being so useful. I guess we'll just end up using it. So see if the text even shows up. Unfortunately, the Sentai's kind of crap, so the fingertips are off. Read this. Yes, I can read this. Actually, there we go. Oh, so one moment. I'm going to take the mask off and adjust the what's going on underneath it. Ooh. Boop. I'll be back. Because Sentai's getting into my head a bit. I'm
So I'm just going to take some scissors, screw it. I'm just going to cut some sentai off of the bottom so it doesn't cover up my eyes and my mouth. There we go. Now hopefully this doesn't get messed up while I have take some sip of water, some coffee. While I have the mask off. Let's put this back on. And hopefully the sensei stays where it's supposed to when I slide this down. I shifted around a little, but that's okay. Sensei. Stick in my eyebrows just fine. It's fine. Oops. Right. Let me zoom in and take a look at myself. This looks okay. Alright. Alright, so where we left off, we did a couple of the flashbacks already and did some of the deductions. According to someone who was, and it's so great. Everyone's so at the, we might get like shit for being trophy hunters and stuff. But everyone's been so thankful for the fact that I went so far out of my way to write the guide that I did. I pretty much have to, I didn't have to get every single trophy in order to write a comprehensive guide for it. Oh wow, the cigarette wasn't moving properly. You just noticed that. Looks like it was hovering around his hand. Of course, I keep getting messages like, oh my god, like, they feel like it's so unfair the fact that I put in so much work into my guide, and now that it's been patched up, it got patched up a couple of months ago, finally to 1.05 on PlayStation 4, but only in, like, it seems to be like the European versions, so all the PAL versions got the patch, but we've only gotten here in America patch 1.03, which is still impossible to get all the deductions in. So a lot of people feel like, oh, you put in so much work into putting the trophy, or putting this guy together, that, see, it sucks that you don't have the platinum trophy after all the work that you put in. That's such a nice sentiment. So people have been trying to give me, like, guides and pointers to getting this last trophy that I need. And of course, people are still asking for a more comprehensive guide because it is a bit just odd. Let's say I'll let pull. Спасибо. Бильярд мне по нраву. Отлично. Я буду очень рад. Хотите начать собственный бильярдный бизнес, Фарнем? It's like, yeah, sure, it sucks, but I accept it. I mean, I enjoy writing trophy guides and stuff just to, like, help other... See, my goal with it, too, is that, I have completionist compulsions. I've been trying to work off of that, and, except that a couple of the games I will not be able to... it won't be as fun to, the game is not going to be fun to try to unlock the trophies, because it's either not going to be my cup of tea, or some of the trophies are so ridiculous and stupid that, you know what, there's no point. I'm not going to have fun with it. Why kill myself over trying to get, like, 100% off some of these trophies? But then, of course, there's some games that, like, ooh, I really enjoy this game. I want to 100% it and unlock the platinum trophy. Like this one, I definitely enjoy this game. I definitely would like to have the platinum trophy. There's some games that are like, yeah, sure,
А я пока сдам. Новые колоды, конечно. They're like badges of honor, or they're just games that I Покер really, столь же really скучная enjoy. игра, сколь и простая. Нужно лишь уметь читать лица. А уж этот Well, туз especially the есть ones в that I рукаве enjoy даже are у like самых плохих детективов. HD remakes of PlayStation 2 games, like Final Настоящая Fantasy, премудрость — это the 10 понимать and 10 2. истинные There is цели no игры, way I когда was на not кону gonna нечто get большее, the чем platinum просто trophy for деньги. that. I don't care if I had to spend 1,000 hours. I'm gonna play to win. Blacksap always plays to win. Черт побери. Oh, Опять? it's me, Blacksap. I'm Blacksap. Сколько сдач вы That's уже выиграли, Blacksad. Фарнем? I'm just a Помните мои parody mocking слова. character. Арнем This позвонит жене еще до character. рассвета. Or maybe a slightly unfair Эй, one, but кстати, про жену hey, Кенни it's all все in good слышали? fun. Печальная история, да? А что случилось? Совсем все плохо, но я уверен, что Фарнем знает But об as I этом was куда saying, больше I меня. keep getting messages, people trying to, people trying to get me to complete this thing. And of course, this trophy В любом случае, in Кенни, particular seems to be giving a lot of спасибо people тебе, issues. что I might свел as меня well, с Кэссиди. because I have most of the guide already written up anyways, and most of these deductions from my first write through of the guide, I might as well just do it. The problem is, a lot of people always ask me, Самый sometimes безумный I техасец write во up всем Нью-Йорке. completed guides, but they either need a lot of, Бедняге уже столько всякого they пришлось either need like a пережить, у lot него of жена. revisions, or sometimes in order to be like accepted by the website, it needs to be, Женщины легко I don't know, either tightened поддаются up or порокам. stuff, or they want more Она details. сейчас And в unfortunately, when I write these guides, реабилитационной клинике подсела на usually it's a week-long process. Точно, Usually I've already played the транквилизаторы. game У женщин beforehand, тоже есть свои but in пороки. order for me to actually start writing Если guide, it takes Бурбон me about a перебаб, week. живо! Ну же, Try to write it пошевеливайся. up, make it concise, and also replay through some of the parts to try to kind of see if I can tighten up the game through to kind of make it more enjoyable. Кто-то всегда мог удивить. Because that's the thing when I write guides, it's that I also try, as a completionist, I also try to write it as sort of like, Не может. the trophies are sort of like a way to, almost like a guide by the developers to try to, Берется настоящий. how sort of they want their players to play the game in some ways. Not for every trophy, but for some. Бедный Фарнем. Хотел в нашем городе So начать I делать try to make большие it деньги на as боксе, fun. а сам сейчас I try to write it so пустит that всё в you don't miss out on trophies, but you also Надеюсь, still have ваши fun with the game. консультации позволят все компенсировать. I hate some of Я the могу вам помочь. sometimes I really hate the fact that they really want like super detailed things. Like there's some trophies like just play the stupid game and you'll get this trophy. Like all you have to do is just beat the game. Doesn't matter what difficulty. Just fucking get to the end of the game. The game's not hard. Just get there. But no. We need like details in match, and you need to like tell us how the easiest way to play. Like no, just fucking play the game. The game's not that hard. Я не думаю, что он проиграет And it's like Еве, one но a lot of начинаю people are like беспокоиться. think it sucks that like my Dungeon Punks Хотя thing есть didn't еще get один like момент. accepted because Я хочу I didn't write играть. any details for any of the story ones. It's like you just beat the chapter, just beat it. Literally just beat the. Боксеры и убийцы play the вроде game. Бобби Еля. And sure, some of the levels are hard, and Это что-то they might want like новое, some да? strategies about how Понятия to. не имею, убивал он certain или bosses нет, and но stuff, главная but, like, проблема в том, что его бой против моего чемпиона Like there's Стоуна nothing может special, there's сорваться. nothing missable that you Но have есть to и хорошие новости. keep in mind in Я order почти to unlock убедил this stupid губернатора trophy. Just выпустить play the парня game. из тюрьмы в день боя. С полицейским No, сопровождением, they want more конечно. details with Уверен, that, so. публика будет в восторге. That one didn't get through, and the problem with me being able to rewrite this is one, I either lose interest, and two, like I mentioned, it takes me a while to write these guides. It takes me about a week, and that's usually a week that I take off from work. And Хочешь сказать, наши once my week is off, then that's it. Like I have to go back to work. I work about like 9-10 hours work days. So by the time I'm home, I'm not really ready to. I'm really not ready to Тогда like. постарайтесь их не Not бить. in the writing Есть mood. и This is why другие it's taking me способы so long to write воспитать this review for Осторожно, this game. Квинс, ты You know, говоришь a couple спрофи. from working long hours, Кенни говорил general мне, что life у вас stuff and полный depression, дом to И сколько в этом write a вашем полном script доме and детей?
do voice work and then editing, it takes a lot. And especially when I have to work at such a stressful job. But, Не, it's neuters. этот сукин сын сейчас захлебнется собственной Don't have my блевотиной. chat Конечно box же, в set том, что up. миллионер захлебывается собственной рвотой, Yeah, было I have что-то to unfortunately поэтическое. save the rich Но я man все and равно not не eat мог him. стоять и смотреть, как он умирает. Come on, with effort. Save him with effort, like you actually Нет, get the damn в любом thing. случае он должен жить. So I wonder if Blacksad, like, I would assume he would take his money to, like, out of his wallet so that he would have money to bet on the chips and stuff. Шестеро, ничего себе, понятия не имею, как вы с ними справляетесь. But yeah, like, it takes a while to do all of this stuff, so Никогда не подпускайте к it is what it своим is. дочкам. Да ладно, I try not to Полли. dwell too much on it and just Дети, это do what I святое. can when I feel like. Я к ним и пальцем не прикоснусь, But like пока им writing the меньше Blacksad 12, guide но probably took me about a после, week or two, and just скажем так, when I happen to have like a week off у from work. некоторых мужчин I've been wanting to write one бывают for потребности удовлетворить, которые может только for, девочка такого возраста. year Если вы zero, понимаете, or о чем я. year zero, Как вы себя Road to чувствуете, Eden. Фарнем? Again, no surprise, it's a furry. Let's just tell him to Если б ты get the протянул fuck out of свои here, грязные you руки dirty к одной из pedo. моих девочек, я бы тебя убил. Oh god, like this part of the game just takes such a dark turn. It's like, oh, sex trafficking little girls. That's Или моего кузена Марка. accidentally sex trafficking your boss's niece's, your boss's niece. Что если Ugh. ее бы забрать? Yeah, that's Работать в борделе, а? Как тебе такой поворот? Я не знаю, о чем вы говорите. it's so sad too. Фрэнк. He's such a handsome eagle too. Не смей называть Even меня though Фрэнком. it's like, ooh, he's kind of sleazy and he's sexy, but then you get to the Пять child сотен сверху. sex trafficking part, and you're like, ew, no, you get the fuck away from me. Рукам. Прошу прощения за этот спектакль, господа. Я и представить не мог, что игра закончится вот так. Пожалуйста, примите мои фишки. И фишки этого пернатого мешка с дерьмом. А теперь, если позволите, я должен отлучиться по семейным обстоятельствам. Если решите поговорить о делах, No more deductions here until we get to позвоните. back to the gym after the break-in. Ваше поведение прошлой ночью было в высшей степени оскорбительным. Не попадайтесь мне на глаза, иначе я покончу с вашей жалкой жизнью. Если наш общий знакомый спросит вас о делах, скажите ему, что бокс для вас слишком жесток. Подпись Фрэнк Кэссиди. Well, one time I wish I would have caught it, but there's one time where he took the hat off and put it down, but he was still wearing the hat, so he just ended up taking the hat off and still has a hat on. Мой же след в этом деле исчезнет утром, когда Кэссиди прочтет эту записку. I hope like my breathing Mr. heavily Case. or anything in here in this mass Well, isn't I'm grateful there's for some. your kind help. Just let me Last know. night's game made me realize that boxing is just too violent for a peaceful Texan like myself. I have decided to invest elsewhere. Wait, did it switch to English? Sincerely, Howard M. Farnham What? II. Wait, what just happened there? Damn Texans. The track just switched to English. Did they not record the line? Or did they not program it in there? So the game just defaulted into English.
Actually, I think I also need to re-add that to the title. Но я впервые за последнее Oh, время there we go. It went back to получил Russia. очередной What was that? Oh my god, even when your game is patched, your game is still buggy. Actually, I had to remove this in order to get multi-stream on, because since I'm not a affiliate or a partner yet, I don't have any kind of exclusivity, so I stream this to both Twitch and YouTube. Costume 3. And then Russian audio and subs. Yeah, since I multi-stream, YouTube has, like, I think a smaller character count for their titles, so it complains if I have the title set too long. Yeah, that's what I was gonna do. Синяки по всему телу. I completely forgot because my phone started to freak the hell out. I need to give thank yous for my followers. So I had some followers. Can I get this list bigger? Some followers to thank while I was offline. It looks like I have. No, that was 4 days ago. Akumi. Uikumi, thank you for following. Lore Mother, thank you for following. I hopped on the Mannequins stream, or raided into it yesterday. Let's see. XQ Sis God Champ, thank you for following. And RGB Profile Tet ST. I guess that's how you would say it. Thank you for following. So yeah, like, how many followers does that make? It looks like we got 34 followers. Hey. So we're like about 16 followers away from 50. So I still don't have like a very high view count on Twitch. Though I'm kind of like, well, I only paid for a month of stream logs for their like stream Prime, or their stream logs Prime, just to test out the multi-stream feature and just to try some of the other features out. I only tried it out for a month because it's only, one, that's all I could really afford, and two, just not entirely sure how this is gonna go. But I'm kind of like, on the fence about like becoming an affiliate. I do like the idea of making emotes. I do want to make a really stupid, like, thirsty emote. Like, honestly, that's the only reason I would really want to become an affiliate. It's like, ooh, I can make little stupid emotes to, like, express myself in other streams. But I kind of don't like that whole exclusivity thing. I get it, but I mean, most of my viewers are on YouTube. I started doing, like, hanging out with a lot of other communities around here on Twitch as well, but I mean, most of my content for years has been on YouTube, so I don't know if I just want to, like, make live streaming exclusive to Twitch, especially if I don't even get, like, the views or follows up here. Not that I get very many views or follows on streams over on YouTube anyway. Хорошо, успокойтесь, я разберусь. But at least it's available there for my audience if they want to Вы уже watch закончили с теми anything, бумагами? any of my Что goofy ж, думаю, streams. вам понравится заново их перебирать. Let's see, include here. Что вы делаете? Вы любите сардины? Простите? Вы любите сардины?
Кажется, бумажки взломщика не интересовали. Я знал, что так и Did you будет. leave this open, or how Очевидно, did что the искали они thief на open деньги. this? Они что-нибудь взяли? Нет, хотя... Когда вы вернулись в палату за сумочкой, вы забрали пистолет? Да. Его там нет? Я положила его обратно. Я бы не хотела проходить через это снова. Liar. Боюсь, я вам не верю. Как вам угодно. Though honestly, I wouldn't blame her, because considering how shit has been going down, I don't blame her for keeping that gun on herself, on her body. Ничего. Просто только что подписанный But it контракт. kind of goes into the idea that, yeah, Sonya, you need some help. You really, really need some help. You need some therapy, girl. You can't always deal with your problems by shooting people. Это ваше? Нет, мне кажется, это новая уборщица. Мэри просто не справлялась, поэтому ушла. Клариса Фриман? Да. Думаете, это она? Yeah, so I get the impression she's supposed to be Black, this random new NPC that replaces Mary if you tell her to quit or if Sonya ends up firing her. But so I get the impression she's supposed to be Black, but these flashbacks don't I think Подождите they здесь, make пожалуйста. they make her look unintentionally kind of blackface to me, like old-timey cartoon, racist cartoony caricatures. Like her character model looks fine in color, you know, assuming that this game had more color without choking my computer. But I always like the fact that they're both the characters are replaced exactly the same, like holding something in their hand, holding a piece of paper in their hand. Возможно, рана от ножа. Убийца был жесток. Getting stabbed through the heart, through the back. Although, this is both Mary and her. But what kind of cleaning lady wears high heels to work, to clean? Like, she's dressed awfully like business casually for cleaning. And I've worked as a janitor. I'm not worked as a janitor. Don't wear high heels to work. Мы наконец-то сможем свести You're концы с kind of концами. This makes it sadder too, though. This NPC makes like the death a bit more sadder than Mary's. О, черт. Honestly, I think like Mary's death. I feel like Mary is supposed to die. They give you the choice, but I feel like it's more fitting that Mary ends up getting killed. It adds more, I guess, emotional impact to the murder here for the characters and some random NPC that no one knows, except for maybe Sonya. Oh. So, this is also too, if Mary gets killed, she's holding a letter that she meant to leave on the desk for Sonya instead. And what she says is that it's essentially, hey, I was with your father. I want to talk to you some more, and also, your father and I know that you have an apartment, or
You own an apartment with someone here in New York or in Manhattan, and we need to talk about that. So, and here, every time you ask, like, oh, are you saying you're a father? No, I'm staying with a friend. And, once, Blacksad tries to call her, he calls her. It's all off screen, there's no visuals. But he calls the friend, and the friend ends up being a woman. It's clearly a woman's voice. So, all of that, I know I might be reading into it, but this is my clear reading. All of that tells me that Sonya is actually already, like, ended up, like, secretly maybe moving back, or she bought an apartment, or she's already met someone, a woman, that she's in a romantic relationship with, and already, like, bought an apartment with her here, and intended to move in and stay with her. That's, like, my clear reading of it. Now, of course, what my problem is just the way Sonya acts with everything. It doesn't seem to ever... I mean, if that's true, if that's, like, the subtext that the, Сегодня чего только искусством не назовут. If that is, like, the intentional subtext, it's kind of shitty that the fact that, like, Sonya doesn't seem to take her life with her partner into account with any of her actions, you know, nearly fucking killing Bobby Yale, and of course she ends up killing the true mastermind at the end. Вы только посмотрите, у парня был отличный вкус. So, I don't know, it feels very, yeah, as King Collar said yesterday, bury your gays. And of course we don't get any Blacksad Smirnoff making out scenes either. This is a clue. Когда я посмотрел на телефон, я вспомнил недельный пароль для нелегальных азартных That игр. works, so... Хоть я и отказался Can от I? награды, которую I've он got it предложил on за Bobby информацию Yale, о so Еле, if я Blacksad решил also поставить ее на makes a победу second Еле. bet Я on... умудрился заработать немного грязных on денег, a- когда орел сутенеров внезапно вышел из игры. Неужели еще On одна ставка Stone, does может that сильно mean that, кому-то like, навредить? he wins double or he cancels out? Technically not, because he still... This is, like, money that was given to him anyway, so he didn't really have this money in the first place. Да. Дикая земляника. Здравствуйте, сэр. На чье имя I was ставка? pretty sure the password was wild berries and not wild strawberries. I like how it gives me that, widow. Fuck something, I'm getting money. Джон You have a rich Блэкмор. uncle. Понятно. На I'm что? poor. Стоун против Еле, Мэдисон Сквер Гарден. Понял. Сумма? I'm a poor private eye. $5000. На кого? Sure. Победит Ель. Куда доставить? Я Of course, видел none of несколько these адресов decisions по matter. We Новой never Ливии, see if he но wins or запомнить not. смог We don't только even один. know. We don't even get to Спасибо learn моим who новым спичкам. wins the Бильярдная match at the end. Лайвана. Хорошо, сэр. Доброго дня. So let's go ahead and look at all the clues first. And Трудно поверить, что парой боксерских Then кулаков we'll можно go ahead играть and на take таком the инструменте. induction. Хотя не сомневаюсь, что силы легких ему хватало. Похоже, Дан уже начал перевозить вещи. Дан? Торп? Понятия не имею. А эти двое кажутся мне знакомыми. Now the pictures are blurry. The Rose. Oh. And the right answer Разве is Данна Duns. называли не бесшумной рысь? Готов поклясться, именно это прозвище я видел на плакате в клубе.
Let's see what a guy alone in the 50s eats. Actually, he eats pretty well. Look at all those Дан vegetables. умер 4 дня Although, назад, that's а weird. салат It's just все a еще slab of meat выглядит that's just неплохо. sitting on the rock. Also, I guess there aren't any crispers here. Готовая еда на подносах, как в самолетах, перед телевизором. Кто бы мог подумать, что мы придем к такому питанию? Конечно. Теперь я понимаю, как Дан купил квартиру, в которой собирался жить вместе с Мэри. Эту квартиру необходимо освободить в течение 2 недель для новых владельцев. Интересно, а Соня об этом знает? I don't know why that's written down. We already established that. Сардины. Открыты несколько часов назад. One bathroom. So keep the layout of this bathroom or of this apartment in mind. Может быть, именно благодаря этим счетам у Сони и зародился интерес к управлению бизнесом. Abacus equals business. Sexy. Those textures. А это что здесь делает? And so, here comes one of the things, and sort of a pet peeve of mine when it comes to titles in games, or just titles and media in general. What the hell does the title mean? Blacksad, Under the Skin. You would think that Blacksad, Under the Skin, just from that title, would mean that, I don't know, there's like a serial killer or something that's like, I don't know, filleting people open and selling their skin. Or just even like it's a, you know, under the skin, like 2 hearts or something. You could sort of read that analogy into some of the things, but I don't think it's very strong in this game. It's okay, and here we get this Frank Sinatra wannabe. At least I think this is supposed to be Frank Sinatra, Frank Papalia, name dropping the title Under the Skin. Now, I did some research on it. I think Frank Sinatra had one song called Under the Skin. I probably can't play it because it's going to be all copyrighted or something. Is it Frank Sinatra? Let's see. But okay, so the closest thing I could find to what this is supposed to be is a Frank Sinatra song called "I Got You Under My Skin." It's from the album Swinging Lovers. So I don't know, and I don't think this is his. I don't think this is like an original song. This might be a cover. Frank Sinatra, I Got You Under My Skin. For some reason there's a wiki. In 1966. I Got You Under My Skin was written by Colt Porter in 1936. So that does fall into line with my theory that this game takes place in October 1958. The other clue that I use is one of the backgrounds I think has a movie, I think like Brothers in Arms or something. And I think it came out like a little like earlier in January, I think January 1915. So I think that's kind of long for a movie to be in theaters, but I don't know how the 1950s worked in terms of how long movies stayed in theaters. So 1935, but I'm pretty sure
signature song. I got you under my skin. But when did he sing this? Because I don't think this came out. This is where it sort of kind of falls apart. So the original release for this song was 1956. But if this is supposed to be sung as like childhood dreams, let me get my text back. Chat box back up. So if this is supposed to be 1958 or even later, it has to be 1958 in October but this is the part that doesn't make sense, because if this song, assuming that this is supposed to be the same song and this is supposed to be Frank Sinatra, if this came out in 1956, why does she have a poster of it in her childhood room when she was in college in 1956? I think she's been away for 4 or 5 years. So this poster has to be would have had to come out at least in that 1954, 53? Which doesn't make sense. I can't find another like Frank Sinatra song that has the word under skin, under in skin on it, because this is a under your skin thing. Is it, I got you under my skin, not under the skin. So I don't know what's up with the title. Столько лет спустя, когда нашел новую любовь, может быть, мы не I think I должны listened to the забывать. song. It's like, Может быть, боль it's просто превращается в, old-timey song. не знаю, во что-то другое. Oh, here. I could just read the lyrics too. Let's see. Lyrics. Oh. Let's see. I got you under my skin. I have got you deep in the fire. I should read this as Blacksap. I got you under my skin. I got you deep in the heart of mine. So deep in my heart that you're really a part of me. I got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it will never go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well, I got you under my skin. I'm reading. I'm kind of falling into William Shatner there. I sacrifice everything. I sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool? What? Wait. Oh no, this is the voice in his head. I was like, is he calling his lover a fool? A fool? This is the voice in his head. Don't you know, little fool, you can never win. Use your mentality. Wake up to the reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I got you under my skin. I would sacrifice anything, of course, that's... And yeah, it repeats. Oh, yeah, it's the same thing before. Make me stop before I begin, because I got you under my skin. Oh, it switches from cause to because. And yes, I got you under my skin. So, that's my rendition of, I've got you under my skin. Yes, you can see that is why I don't have a music channel on YouTube. So I have no musical inclinations. Aw, that's cute. Honestly, this is too cute. This sort of looks a little too modern day, kidsy drawing.
I'm thirsty. I want some coffee. Read his perception. Oh. Ah. Just writing his proposal. And here I say this is where Blacksad is a bad detective. Unless this is the only thing that's written in here, like, if this is supposed to be his journal, why is it too private? This might give you a clue as to what was going on, who might have murdered him. Why would that be too private? Unless that's all his thing, is it's... Maybe it's just a book of his fanfic. Элейн. Maybe he was also a writer too, and he was a romantic fantasy writer. I wouldn't say fanfic, because I don't think you can write fanfic of real people. He was writing a fantasy novel between him and Harry. Сколько ни ищу, ничего не получается. И какого черта здесь понадобилось взломщику? И еще важнее, он что-нибудь нашел? I like that sexy one. Alright, time to pull out. Let's see. Deductions. Let's see, where did we leave off? Huh. I have some of these in the wrong. Move these around. Didn't find it. Why do I have this? I think correct. It's just the one, I think. So we just do this. Alright, so yeah, it's just the one deduction, which is smelly tissue paper and the empty can of sardines. Вполне очевидно, что взломщик сначала проник в дом, а потом отправился в клуб. А значит, в квартире он не нашел того, что искал. Нужно поговорить с Соней. А может быть, и с ее дядюшкой Тимом. I like that, like, idle stare at us. Она навевает... Не знаю. Добрые воспоминания? Вы оптимист, да? Это как вспоминать последний день лета. Радостные события, живописные пейзажи. И все же свет тускнеет, становится тихо, как перед грозой. Мне знакомо это чувство. Не сомневаюсь, это видно в ваших глазах. Мы познакомились в армии. If anybody's questioning why I'm dressed up like this, King Color yesterday donated to my coffee, and it was way more than I was expecting. I was expecting, the price of a coffee, not much more. So, let's just celebrate, I figured. I might as well just dress up in all of this. Although I didn't put any of the pants on. I am wearing a Sentai suit, though. А кто это справа? Ангус Митчелл. Наш сан-инструктор на войне и врач Нью-Йорк Warriors. Это Спэноу приписал его к нашему взводу. Эй, это же Крейг Спэноу. Парень с рекламных плакатов Морли. Да, именно он, наш капитан. Он же был самым старшим из нас и звездой Нью-Йорк Warriors. Ха-ха-ха. Вы знаете, что он сирота? Но ему так нравился спорт, что он называл бейсбол своей семьей. Это он приписал к нашему взводу Митчелла. He doesn't have emotional problems at all. А слева кто? Виктор Зуковский. Вы наверняка о нем слышали. Дан уже боксировал? Да, уже был.
Я видел, как он дерется еще до нашего знакомства. На ринге он был таким же скромным, как и в жизни. Всегда отдавал инициативу сопернику. Я помню, как он уклонялся от ударов в самый последний момент. И если не смотреть на ноги, можно было подумать, что он вообще не двигался. А работа ног — чистый танец. Почти музыку было слышно. И эта музыка играла, пока его противник не выдыхался. Потом раздавалась барабанная дробь, а за ней победа Дана нокаутом. Drumroll, by drumroll, he means he beat his opponent. А что насчет вас? Я как раз подписал контракт с Milestones. Я и одной игры сыграть не успел, но, говорили, меня ждет большое будущее. I'm surprised they honored his contract if he went off the war. Так оно и случилось. Полицейский в больнице был явно счастлив, когда стал гордым обладателем автографа железнорукого Тима Торпа. Кто мог подумать, что я стану железноногим Тимом Торпом? А что случилось? Больше 2 лет я сражался с нацистами высоко в небе над Европой. И ни разу не попадал в госпиталь. 3 года спустя я переходил дорогу, не посмотрев по сторонам, и вот взгляните на меня. А что случилось с ними? Зуковский погиб в тот же день, когда ранили Дана. Дана с почестями комиссовали, и он вернулся домой. Он перестал боксировать и открыл свой клуб. Митчелл перевелся в полевой госпиталь. Мы со Спеноу продолжили служить в том же подразделении, но все уже было не так. Понимаете, что я имел в виду, говоря про последний день лета? А после войны... Черт, да кому это интересно? Мне. А что со Спеноу? Ну, вы видели билборды. Он добился успеха. Когда я был вынужден уйти, я подкинул ему несколько рекламных контрактов. Именно так я и основал это агентство. Но потом с ним что-то произошло. Он стал замкнутым, потерял форму, а потом постепенно и связь с реальностью. Он отошел от общественной жизни и прервал нашу дружбу. Я про него не слышал сколько? 3 года. И поверьте, я пытался с ним связаться. Как сложилась жизнь Митчелла после войны? Митчелл? А кто его знает? Мы больше не общаемся. Надеюсь, у него все хорошо. Кажется, я недавно видел Митчелла, но не помню где. Серьезно? Пожалуйста, постарайтесь вспомнить. Я был бы рад что-нибудь о нем услышать. Я попробую. Как думаете, Спеноу может иметь какое-то отношение к смерти Дана? Спеноу? Да ни за что. Они с Даном всегда были... Хотя Спеноу сильно изменился, так что трудно сказать. Позвольте мне удвоить ваш выбор. Вы должны найти убийцу. Дан, возможно, сохранил контакты с Митчеллом или Спеноу, или даже с обоими, но он никогда ничего мне не говорил. Может, Соня что-то знает? Сомневаюсь, но это не единственный вопрос, который я хочу ей задать. Позволите? And here we go. Here's the phone call. This is the Russian version, so I wonder if this is going to be a guy's voice. Соня? Нет, ее нет. Кто говорит? Где она? Oh, that sounded like a woman's voice. So, yeah, if it isn't for the letter that Mary dies with, like, I wouldn't bat an eye. It's like, oh, okay, so he has a friend, and that's actually smart. Especially following someone else's death. Like, don't stay alone, stay with a friend and stuff. But the fact that it's like, ooh, you've bought an apartment with someone. Вы же знаете, тут опасно. Вы когда-нибудь жалели о том, что появились на свет? So, if she's buying an apartment with someone, Да, like, it doesn't make any sense for her to stay with a friend if she has an apartment here. Я ненавидела свою мать.
with someone, Это из-за so нее мы переехали из-за города. И that's where I запах think it's like, свежескошенной травы yep, сменился на вонь she's грязного she's города weird и coded. лекарств. Ее лекарств. Второй раз, после того, как она умерла. Я ненавидела себя за то, что прежде ненавидела ее, что недостаточно ее любила. Третий раз, когда отец закрылся в себе. Я ненавидела его за это. За то, что отвернулся. Also, my other За то, что начал interpretation, my пить. other queer quoting is that her А father теперь он and мертв, и я... Угадайте, что? Tim. Вы ненавидите себя за то, что ненавидели его. Да, но это не That самое her father and страшное. Tim might have been Проблема like в том, together что for я a не знаю, while. как жить без ненависти к нему. Все, что я делала And последние that's me несколько reading лет, way too much было into сделано it. для того, чтобы оттолкнуть отца подальше. Чтобы не стать такой, каким стал он. Чтобы не совершить тех же ошибок. Без него я просто не знаю, кто я. My А вы не hatred, I'm даете мне defined by my ненавидеть hatred, Бобби. and as А we've ведь это learned могло бы from мне the помочь. past couple days, you probably shouldn't be, Бобби Ель не виновен. Он не shouldn't заслуживает define your вашей ненависти. personality Да by какая your hatred. разница? Я просто должна кого-то обвинять. Без этого кого-то винить And I мне think the right остается answer только was себя. that, like, the more you hate, the Я найду того, кто это сделал. Обещаю. Позвольте мне в этом усомниться. Хотя вы уже так далеко зашли. Простите, что я не так благодарна вам, как вы Actually, того at least she заслуживаете. recognizes В she's любом been, случае, ненавидеть she's себя been a вам bit не of a стоит. Вы bitch же... towards Blacksad. Нет, у вас так много хороших качеств. You're smart and kind. Yeah, don't call her beautiful. See, Вы she also умная и doesn't like. добрая. She doesn't Как и like мой that отец Blacksad говорит. calls her Почему вы так думаете? beautiful. Последнее I вы mean, those are пытаетесь those just скрывать, happen но to be я the же words that детектив. he chooses that Ладно, мы reminded не her of могли her бы father. смириться, ма? But I Вы think, были в but it's квартире always моего the отца? beauty Да, part, вор побывал which там, I think she прежде чем doesn't явиться в клуб. quite Следовательно, like он the не fact that нашел she's там то, что being искал. like А что she's же он being искал? objectified. Это я и Granted, the собираюсь camera does выяснить. kind of С objectify вашей her a little помощью. bit, but so У here we're вашего asking отца about был прекрасный музыкальный вкус. Вы так думаете? Дайте-ка угадаю. Такой же, как у вас, да? Именно. Вы себе даже не представляете, как я это могу. I don't know why. It's like, yeah, we had the same taste, so I'm not sure why that makes her happy. Childhood dream. Я видел вашу старую детскую. Это лишнее. Перестаньте, или я начну ненавидеть и вас. Окунуться в финансы вас подвигли счеты? Это самый полезный подарок за всю мою жизнь. Uncle Tim. Подарок дяди Тима? Он часто говорил, что в наше время женщина должна уметь считать. Мой отец не соглашался, но и не спорил с ним. Люди считали его либералом I из-за like отношения к this расовым because we вопросам. learned that he wasn't as Но liberal дома as всё было иначе. he seemed to be. He was very pro. I guess he was pro integration, and especially when it, I guess, at the very least, when it came to boxing and sports. Women's liberation and you know, women making a life for themselves, not so much apparently. And here's Frank Sinatra. Я тоже люблю Папарию. Ну да, плакат. Он мне нравился только потому, что отец считал его слишком современным. Но я рада, что тут мы сходимся. Я думала, вы разделяете музыкальный вкус отца. They do. Я нашел в вашей комнате бейсбольную перчатку с автографом Спэнноу. Я никогда ее не видела. Отец, наверное, положил ее туда. Хотя я не припоминаю, чтобы у него была перчатка с автографом. I think it's also kind of weird. Like, why would you have an autograph? Why would you have autograph like Странно, equipment что of в комнате почти yourself? нет игрушек или напоминаний о вашем детстве. I'm Только kind of маленькая narcissist. It's like, музыкальная ooh, I'm gonna шкатулка. autograph Это all my шкатулка. equipment. Пожалуй, с ней связано It's мое one thing if it was последнее светлое labeled, like, воспоминание. so you don't get your gloves confused with the other teams. But no, I'm gonna autograph them. I'm gonna sign my name on my Это было own еще до equipment. того, как заболела мама, и мы перебрались сюда.
Я любила читать истории This про is пиратов. really cute. И папа нарисовал мне карту сокровищ. Я обыскала весь дом, подсказка за подсказкой. И они привели меня к огромному дереву, где папа повесил покрышку, чтобы качаться, как на качелях. Can you imagine going out of your way to do this for your kid? Нужное место было помечено крестом. It's like И я the one выкопала it's свои sad. It's like the сокровища. one happy memory she has of her father. Мне нравилась музыка. Нравилось балерине большое потайное отделение. See, I also thought the little secret compartment was gonna be Ох, какие же секреты я там хранила. and the Кажется, secrets that при she мне вы kept впервые there. назвали I thought отца that was gonna be like папой. an indicator. We had to go back and look at the actually go through the music box, but no, it doesn't come back up. The theme comes back up. This is the only thing that I could probably see. It's like the under the skin part, mostly like maybe it's like more of Sonya and her character. Ваш отец продал свою квартиру. Новые владельцы въезжают через 2 недели. Что? Мне очень жаль. Я думаю, на вырученные деньги он купил новое жилье для себя и Мэри Пернелл. Рано или поздно вам придется с ней поговорить. Да. Думаю, ради отца мне нужно это сделать, несмотря ни на что. She agrees that she probably should talk to her. If she dies, she says she wishes she Я had the нашел chance to talk to фотографию, her. сделанную в годы войны. Funny how death changes that. Олимпийская пятерка. Вы встречались с кем-нибудь из них, кроме вашего отца и дяди? Ну, дядя Тим вообще-то не мой родной дядя. Нет? Они с отцом были как братья. Loved each Он other говорил like вам, что он brothers. спас ему жизнь? Maybe more. Торп спас вашего отца? Они This is летели also a над little fun Британией в segment. трехместном These little истребителе. flashback segments are pretty cool. Зуковский Especially был the пилотом, мой art. отец вторым пилотом, а дядя сидел за пулеметом. Они попали под обстрел. Зуковский погиб, моего отца ранило. Именно поэтому он больше никогда не боксировал. Мой дядя выскочил из-за пулемета, добрался до штурвала и довел самолет до безопасного места. Just like a poor dad listening to the background. Когда-то отец рассказывал мне эту историю. А теперь? У вас все еще есть дядя? Да, пожалуй, вы правы. Может быть, он сможет спасти и меня. Just save her. Like, what the hell does that mean? Sonya, please go get help. Вы встречались со Спэноу? Что вы можете рассказать мне о нем? Кажется, видела один раз, но я была совсем маленькой. Кажется, дядя сделал из него звезду. Но это было давно. A long time ago. That was 3 years ago. Вы когда-нибудь встречались с доктором Митчеллом? С Митчеллом? С ящером? Нет, ни разу. А что? Да нет, ничего. Мне кажется, я его где-то видел. Mike's not picking that up, is it? I really like playing with the Sentai. Вы The замерзли? little Немного. rubby parts. Пожалуй, мне пора. Что же? Спасибо за компанию. See? That's what I mean about the camera, that Соня, спасибо. camera kind of justifies her well. Вы идете? Я знаю, что искал разгадку. Но какую загадку мне нужно разгадать? That's gonna be this and the painting. Может быть, Дан снова воспользовался этим тайником?
Никогда не пойму, почему детективы и преступники угрожают друг другу, когда дерутся в кино. Это же сбивает дыхание. You know, I have a problem with this because I've seen like every death scene. Like from here, you're a fucking cat. Лично я предпочитаю экономить Like воздух you для should land on your последнего feet. вопля. And he like, what the hell happened there? He like flipped to land on his head and his neck. Like, what the hell happened there? Like even if you were to fall from like there, like I mean, sure that would hurt like hell, and you probably might break a leg Это же сбивает дыхание и or концентрацию. both your legs. But that doesn't seem fatal, especially if you try to land on your feet. Because you're dangling, you know, part of your height down there, so it's not as big of a fall. It's not like you're jumping off the roof. Oh. You try to do something, but after that's just like, crap, now what? Меня не волнует недостоверность сценария. Вообще-то это довольно удобно. Когда бандит начинает с тобой болтать во время драки, понимаешь, что связался с новичком. Peepsy peepsy. Что говорят? Ooh. Ничего Hello, серьезного. boyfriend. Я потерял очередной из своих 9 жизней. See? Like, Больно-то как. Много he осталось? acknowledges he's a cat because he just made a joke about 9 lives. And of course, my cousin would bring Он up, еще so не like, проснулся. so they're animal people, so Нет. are there like, Придется you know, побыть здесь. normal animals? Is there a normal? Коварный. Is there 7 such a букв. thing as a normal cat? Лукавый? Лукавый. Подходит. Надеюсь, в буквы тоже попал. Of course I. Of course, he's described as an anteater. Of course, the describing of the text is extra diegetic, so that's more for us and not so much for in the world. Oh, his jeans, nicely folded. Да, похоже, с лукавым вы были правы. Что вы ищете? Ничего. Он будет жить? Будет. He knows his Так что же boyfriend вы too well. It's like, выяснили? I know you're looking for something. Рэндалл Ли. Очевидно, большой поклонник нашей пенитенциарной системы. Судя по частоте визитов. Кража, нападения, вымогательство. Другие мелочи такого же рода. Подельники есть? Всегда работает один. That's mine. Своих нанимателей не выдает никогда. Если они есть. Вы что-то обнаружили? Он тот, кто нам нужен. Улики есть? He's just a grunt. So, let's see, the first clue we have is at the shoes. I guess it doesn't matter which one you do. You'd end up doing all 3 of them anyways. Yeah. Oh no, I guess you don't. Кажется, мы знаем, кто порвал штаны, когда бежал за Кларисой Фриман на крышу.
У него штаны порваны. Я нашел волокна такой же ткани в клубе на лестнице, которая ведет на крышу, где мы нашли второе тело. Логично, но... Сколько пар порванных штанов расхаживают по Нью-Йорку? I feel like Smirnoff would need like something on camera, and he has to be holding his ID. Yeah, so I do have to put these in order. Smelly, good, smelly. Парень, который вломился в клуб и в квартиру к Дану, неровно дышит к сардинам. Вы почувствовали, как у него несет изо рта? Ну да, по эту сторону Гудзона есть всего один любитель сардин. Мне нужно что-то еще. I don't know if anteaters eat fish. Oh, anteaters eat ants. It's in the name. Я видел отпечатки таких же ботинок рядом с местами обоих убийств в клубе. Если вы не расскажете мне, что ботинки выпускались ограниченной серией, мне потребуется что-то еще. У одного из бандитов, которые напали на меня той ночью, была такая же вытянутая морда. Мне жаль, но мы не можем обвинять кого бы то ни было на основании его биологического вида. Что еще у вас есть? А что вам еще нужно? Я... It's kind of hard to see out of this thing. These off. Dog. Your dogs try to scare me. Blacksad. That's an observation on clue. Okay. Дал вам 4 улики. И ни одна из них не является убедительной. Он попытался сбросить меня с крыши. Да, вы правы, извините. Он тот, кто нам нужен. That's just like his sarcasm. Это не он. Определитесь уже. Он просто марионетка. За ниточки дергает кто-то другой. Это может быть Ель? Он что-то скрывает, это Still точно. acknowledges Но я that he's думаю, hiding он этого something, не but делал. no Кстати, interrogation его or выписали. anything. Его палата пуста. Да, его вчера выписали. Он сейчас под стражей. Настоящий спортсмен. Восстановился стремительно. Другой бы раз в 10 дольше провалялся. Впрочем, лучше ему быть в порядке. Вы знаете, что мне приказали отправить его под конвоем на бой в Мэдисон Сквер Гарден? I'm honest with that. Да, что-то слышал. И что же вы слышали? Фрэнк Кэссиди, он дружит с губернатором. Неужели? Впрочем, это не должно меня удивлять. Corruption goes deep. But I'm sure Smirnoff will not do that. Живо. Вы хороший или плохой полицейский? Я плохой парень. Сколько же в этом городе мусора? Damn, he's such a sexy German Shepherd. Доброе утро, мистер. Man. Я полагаю, вы знаете, что вам грозит обвинение в убийстве. И что благодаря показаниям мистера Блэксада и мисс Дан, ваше будущее выглядит довольно печально. Катись к черту, Dude, псина. attempted murder. I think it's good enough. Я клянусь, если я поймаю тебя на улице, ты сам захочешь поскорее в ад. Блэксад, не вмешивайтесь. Не забывайте, кто здесь полицейский. Может быть, мы сможем предложить сделку. Мы знаем, что кто-то нанял вас убить Джо Данна и Кларису Фриман. Что скажете? Скажу, что вы блефуете. Ничего у вас нет. А твой друг Конь так не думает. Хотя, боюсь, говорить он больше не сможет. Заткнитесь, или я вас выгоню. Если вы скажете нам, кто вас нанял, мы вам поможем. И что вы можете мне предложить? Жизнь – ценная вещь, правда?
Не обращайте на него внимания, мистер Ли. Самосуд мы учинять не будем. Но мы можем значительно скостить срок. Для начала неплохо, но этого мало. Я хочу в программу защиты свидетелей. Новый город, новая работа, новая личность и чистое полицейское досье. Только тогда я заговорю. А пока мне круглосуточно нужна полицейская охрана. Too late. Боюсь, что... Осторожно. I know. Let's say Smirnoff. Take his water. Zoom in. Enhance. Bail. That's why you need to bail. Oh shit. Fire's being returned. Run. К счастью, рана Смирнова оказалась не такой серьезной, как у Рэндалла. К несчастью, на ближайших крышах полиция ничего не нашла. Наш лучший шанс найти убийцу испарился, и я вернулся к другим зацепкам. Okay, I don't think it's supposed to light up like that. Or maybe it is, and they actually finally fixed that properly. They actually finally filled it up. Because before, like, there wasn't a flame there before. It's like, I thought the implication was that, like, he couldn't get it lit. And now it does? Because either way, when he did the thing and it wouldn't light up, the cigarette would get lit anyways. And start burning. So it's like, wait, that couldn't get it lit, and that's why he was sad, like, aw. Add more sadness to sadness. Нарисовал мне карту сокровищ. I can't have my trap. Я обыскала весь дом, подсказка за подсказкой. И они привели меня к symbolism огромному for дереву, impetus. где папа повесил покрышку, чтобы качаться, как на качелях. Hey, sometimes no shame in a ED, especially when it's brought on by PTSD. So, I think this is like just a bit. I know humans tend to be like emotional and sentimental creatures, but this is just like such a stretch. Like, ooh, remember that one time that I buried a little treasure thingy for my daughter and under a tree, and my dead wife painted a tree as well? Well, what if I hid something under the floorboards directly under that? That's how I'll remember that I hid a thing. As important as incriminating evidence. It's not like I would assume he intended someone else to find this. And I don't think Sonia would have been like, maybe I should check the floorboards, just in case. Бах-бах! Алло, дом Смирновых. Ты убита! Of course, we get a view into his home Дети, life. потише, можно? Of course, we can hear his Dick's resume over there. Дети, тише. Он вел расследование среди спортсменов. Smirnoff is clearly very fertile. He's got, what, at least 2 kids? Не совсем понятно, я не знаю, что он искал. And of course, this explains why he can't get laid as much at home, because he's got 2 little obnoxious kids, so he's got to get it somewhere else. Конечно, но сначала я закончу одно важное дело. Against corruption. Я хотел сам проверить одну зацепку, прежде чем Смирнов что-то увидит. Sam's kind of sexy too. I would bang. Если верить записям Дана, он виделся с Крейгом Спенни в закусочной Сэма за 4 дня до He probably смерти. smelled really sweaty and gross. This big guy.
very musky, on top of all the delicious, greasy, cheeseburgery goodness. Как Мэри. Разыгрывает дома печальную маленькую жертву, а я тут зарываюсь. Какое тебе вообще дело? Вали отсюда! Выбить из него информацию было бы, пожалуй, проще. Но я решил Really довериться only have one универсальной waitress? What the истине. hell? Каждый в чем-то довиновен. Вы же не знаете, кто я, And верно? it's nighttime, so Не like мне плевать. Ну и кто ты? you're like Я Джон open Блэкмор, later, санитарный инспектор. and Mary left like in the middle of the afternoon. Вокруг Her столько shift was уродов. up. So where are Приходится your other быть построже, waitresses? понимаете? Вы уже обедали? Обед за мой счет. Только после того, как ответите на мои вопросы. Само собой, слушаю вас, как скажете. Всегда к вашим услугам, инспектор. Спрашивайте. Страх сбил с него спесь и заставил говорить. Дан и впрямь был здесь пару дней назад с шимпанзе, который по описанию был похож на Спэноу. Судя по всему, парень все еще жил с отцом. I'm living with my daddy. Дан говорил, The что inventor не of мог the там оставаться game. больше ни дня, и временно жил у Дана. Yeah, he's someone else who really needed therapy. Погодите-ка. I mean, sure, I know А he's hyped up on какое drugs too. дело That might have санитарной службе до этого had some шимпанзе? effect on him, but like, Абсолютно никакого. Но вас так легко обмануть. I was like, okay, the drugs might have messed with his mind a little, and maybe, but it's like, dude, the inventor of the sport, baseball, is not your daddy, and nor should you be Дан studying предложил Спэноу пожить at у себя. his Хотелось думать, что когда Рэндалл Ли вломился в квартиру, Спэноу сбежал туда, где жил раньше. Но где же это? Of course, no. Of course, no one could find him. It's so crazy. Living with his father, and there we go. Попался. Pick up coffee. I'll wash that down with some water too to stay hydrated. У живых есть богатые и бедные районы. У мертвых тоже. В середине 19 века Гринвуд стал местом последнего пристанища для самых выдающихся жителей города. Мыслители, ученые, писатели, изобретатели, артисты, бизнесмены, политики, полицейские, воры, сутенеры и убийцы. Здесь покоятся тела тех, чей бездушный разум создал Нью-Йорк с нуля. Теперь вы знаете, как добиться успеха в Большом Яблоке. So it's a really bright moon. It's another trophy you can unlock here by talking to the angels. Никогда не доверял ангелам. Стоит ангелу пасть. Demons. Перед вами демон. Doesn't trust any dames. Sticks to just Smirnoff. Very pissed.
Baseball. Если верить книге, которую я нашел дома у Дана, спортивные фанаты оставляют на могиле Брэдвика бейсбольные мячи, чтобы выразить свое уважение. I think that's kind of... Если бы между битами был череп, было бы еще Baseball лучше. pretty expensive too. This goes quicker when I don't have to look for cards. Все еще горячее. I wonder where he gets his cash, unless he's sitting on a bunch of money. Come on. See him. It's right there. Look at that smirk. Look at the smell effects too that come out of their nose. Я расследую дело о коррупции в спорте. Мне кажется, в нем замешано много спортсменов, в том числе и современных знаменитостей, и бывших звезд. Я нашел бейсбольную перчатку в доме у Джо Дана. Перчатку с автографом великой звезды. Я не мог поверить своему счастью. Джо Дан встречался с кем-то за обедом недалеко от клуба. Потом он позвал этого человека пожить у себя, чтобы тому не пришлось жить на кладбище. Я бы в жизни не догадался, кто это. Cigarettes. Like how he immediately knows it's the crappy brand that he advertised for. The absolute worst. Wait, switch back to English again. Can you really tell cigarette flavors, their brands, by the way cigarettes taste? Don't smoke kids. Я Джон Blacksad, частный детектив. Как Джо? Давайте по очереди. Теперь моя. Ваша очередь. Зачем вы встречались с Джо Даном? Потому что он меня искал. Однажды утром он пришел сюда, но я постеснялся спуститься. Потому что он оставил на могиле бейсбольный мяч со своими инициалами и надписью.
в закусочной у Сэма завтра в 12:30, потому что он знал, что меня хотят убить. 12:30 a.m. in the morning. So that diner's open 24/7? Один вопрос за раз. Как Джо? Что случилось бы, скажи я ему правду. Он бы слетел с катушек. Это было возможно. Джо Дан мертв. Убит. Я же говорил тебе, Джо. Как это произошло? Давайте по очереди. Моя очередь. Does it really matter? Чего от вас хотел Дан? Он хотел узнать, кто в спортивном бизнесе играет грязно. Грязнее, чем обычно. Разрушенной жизни. Карьера, уничтоженной в самом расцвете. Он хотел узнать, не случилось ли то же самое со мной. Он хотел узнать, не связано ли завершение моей карьеры и мое исчезновение со всем этим. Он хотел, чтобы я подтвердил, кто за этим стоит. Тот человек, который его убил. Наш старый друг, хирург. This is where he runs into big assumption. Oops. Do I have the guy pass? Oops. One. That's this one. Actually, I wonder if I just messed this up, because I just noticed I had 3. Because I shouldn't have this one. Why the hell did I have this one twice? One of Dunn's brothers and on tried to pass them off. One of the Olympic 5 tried to pass itself off. What? Why is this the 2 things? So it's supposed to be the Olympic 5 one, and then this. Митчелл и есть хирург. Это он за всем стоит. Chapter. I don't think I've worn this massive this week. Alright, so. What we need to do is this guy passing himself off, and him and his pals, the Olympic 5. Митчелл, который сражался бок о бок с Даном на войне, пытался выдать себя за врача Еля. You get the fake doctor clue, which is one of the Olympic 5 tried to pass himself off as Yale's doctor. And then it looks like I have
Someone ordered him. I don't think this was here before. So, the anteater killed Dunn and Cassie Friendman. Someone ordered him. Is it this? I don't have this one. No. Huh. Oh, I think it's this right here. Person that kills. Okay. Down. Larry personally kills anyone who sends his family or business. Plus, one. Someone ordered Randall Leg to commit those murders. Equals, I think it's like a Larry does not. Terrible typing. See. О'Лири не стал бы посылать Рэндалла убить Дана. Он уволок бы его к себе в подвал, сказал бы небольшую речь, а потом убил бы сам. Murray has nothing to do with Dunn's death. This looks to be a new clue. I'm not sure why it's a clue, it's more of an observation. Actually, that mark is off. Mark, and mark. And there's also the wrapper. Если бы она лежала здесь больше получаса, ее бы все облепили муравьи. Yay, capitalism and advertising. And lucrative sponsorships. Speaking of sponsorships, I have absolutely nothing to sell but myself. Not in a sexual way. Did you know you could donate to my channel either through Ko-fi or through Streamlabs if you wanted to? And, I don't know, keep this going. Encourage me to dress up in a goofy costume. And maybe I'll actually finish some of my reviews and do more video content. Actually, if I start getting more donations, I would like to, use a lot of that money to, invest back into streaming and into the channel. Maybe buy, an actual decent mic and, well, not so much decent, but Blue Yetis are decent. I guess a better mic, a better webcam. Maybe I could afford, get, an actual camera to film stuff. I don't know, that would be fun. And this would be fun to actually, not have to go to work. Although I'd be very conflicted about that if I had actually made enough money off of, YouTube and streaming and stuff.
maybe kind of conflicted about quitting my job because my job is like, ugh. Ollie put it best, it's a hero job. It's an essential service. Я расследую дело о коррупции в спорте. Мне кажется, в нем замешано много спортсменов, в том числе и современных знаменитостей, и бывших звезд. Джо Дан встречался с кем-то за обедом недалеко от клуба. Потом он позвал этого человека пожить у себя, чтобы тому не пришлось жить на кладбище. Я бы в жизни не догадался, кто это. Я нашел бейсбольную перчатку в доме у Джо Дана. Перчатку с автографом великой звезды. Я не мог поверить своему счастью. If Blacksap was a thing after Spanos dies. Oh, this glove is now mine. I found them without the glove. The absolute worst. And there's that English line again. Either it wasn't recorded or it wasn't scripted correctly to play the right line. Not scripted, I guess it'd be more programmed. Кто вы такой? Я Джон Blacksad, частный детектив. Как Джо? Давайте по очереди. Теперь моя. Ваша очередь. Зачем вы встречались с Джо Даном? Потому что он меня искал. Однажды утром он пришел сюда, но я постеснялся спуститься, потому что он оставил на могиле бейсбольный мяч со своими инициалами и надписью «В закусочной у Сэма завтра в 12:30», потому что он знал, что меня хотят убить. Чего он от вас хотел? И кто хочет вас убить? Один вопрос за раз. Как Джо? Что случилось бы, скажи я ему правду. Он бы слетел с катушек. Это было возможно. Джо Дан мертв. Убит. Я же говорил тебе, Джо, как это произошло? Давайте по очереди. Моя очередь. Чего от вас хотел Дан? Он хотел узнать, кто в спортивном бизнесе играет грязно. Грязнее, чем обычно. Разрушенной жизни. Карьера, уничтоженной в самом расцвете. Он хотел узнать, не случилось ли то же самое со мной. Он хотел узнать, не связано ли завершение моей карьеры и мое исчезновение со всем этим. Он хотел, чтобы я подтвердил, кто за этим стоит. Тот человек, который его убил. Наш старый друг, хирург. Let's see if this is still the same. So, I have written down as he blames everything on the surgeon. And try to pass himself off as surgeon. I think I have this written down wrong. Oh, that's right. Митчелл и есть хирург. Это он за всем стоит. А этот хирург, которого вы вспоминали, он... Моя очередь. Я хочу знать, почему я должен вам доверять. Сделайте это для Дана, нашего общего друга. Моя очередь. А этот хирург, которого ты упоминал, это не он? Ой! Эй!
Эй, это подача. А? Мое ухо и самооценка изрядно пострадали. Зато у меня появилась новая зацепка – хирург. Этот ублюдок ускользнул, прикинувшись врачом. Но теперь я буду настороже. Где бы он ни спрятался и как бы ни маскировался, Kill Bill я его volunteered. найду. I think it'd be stupid for someone who knows how to use a sniper rifle as the surgeon. Yep, now get to weekly. Everyone's favorite То есть ты хочешь Jimmy сказать, Olsen, что первое, Weasel. у нас есть коррупционный скандал, который затронул множество самых разных спортсменов. Второе. За ниточки дергает некий хирург по имени Митчелл. Человек, который служил с Даном, верно? Может быть. Но это может оказаться и ложным следом. Ладно. На чем я остановился? Третье, да? Третье. Дан вышел на Митчелла или кого-то другого, и тот нанял муравьеда, чтобы избавиться от Данна. А потом, раз уж ты продолжил ворошить осиное гнездо, муравьед пришел и за тобой. Но совершил ошибку, и Митчелл или кто-то другой убил его, чтобы замести следы. И... Нет, минуточку. Четвертое. С отгадкой как-то связан старый друг Данна и Митчелла, Крейг Спенноу. Ты ему и впрямь доверяешь? У меня такое чувство, что Крейг чего-то мне не сказал. Я не знаю, что он скрывает, но обязательно выясню. Четвертое, то есть пятое. Дана убили 4 дня назад, после того, как он пригласил Спенноу к себе домой. Неужели это не делает его подозреваемым? Логично, не правда ли? Нет, не сходится. Почему? Мне так кажется. Давай пройдемся по подозреваемым. Ты говорил Смирнову, что убежден в невиновности Еля, однако тот что-то скрывает. Но что Who told с you? Лири? Are you sleeping with him too? Шестое. Нет, я знаю Лири. Он не стал бы посылать убийцу. Он бы взял все в свои руки. А что с Кэссиди? Седьмое, так? Of course, I cannot. Gunsman was carefully planned. Cassidy acts reckless and impulsive. Я думаю, Кэссиди из числа подозреваемых в убийстве Данна можно смело исключить. Он слишком импульсивен, чтобы спланировать такое преступление. Кто бы все это ни спланировал, он понимал, что версия с самоубийством не выдержит критики. Поэтому сфабриковал улики, чтобы подставить Еля. Кэссиди слишком импульсивен, чтобы провернуть такую сложную схему. Значит, хоть ты в этом сомневаешься, за ниточки дергает Митчелл. А знаешь почему? Потому что в детективах убийца всегда тот, кого сыщик знает с самого начала. Может, в английских детективах и так. Но когда под подозрением в убийстве все, кто оказался в особняке. Но вдруг у нас американский детектив, в котором сыщик и убийца не встречаются до последней сцены. То есть мы до сих пор не знаем, кто за всем стоит? Я этого не говорил. Как все прошло с Эллен Мур? Я так ничего и не узнал. Хотя начиналось все неплохо. Я попросил ее совместном интервью с ее парнем Эллом Стоуном. И поскольку я звезда журналистики, они были рады. Прекрасно. Перейдем к интервью. Я буду задавать вопросы вам по очереди, чтобы никому не было скучно. Итак, кто первый? А вот вопрос к вам обоим. Что вы думаете про спорт на телевидении?
Это хорошо для бизнеса, или теперь он станет более массовым? Конечно же, более массовым. Но и более честным. right. С тех пор, как Me появилось too. Woke up телевидение, like в спорте не around осталось места 7 at the коррумпированным doggies. спортсменам или договорным играм. Got my Прежде coffee here, which спортсмены we still попадали haven't в коррупционные finished. скандалы, потому что зарабатывали слишком мало. Ведь Got каким бы dinner большим ни going, был actually. стадион, Let's места на also нем все равно put together ограничены. some Но благодаря a телевидению и roast. рекламе, мое поколение Tossed it смогло in the положить oven and конец slow коррупции. cooking it in the oven Прекрасный right now. заголовок получится. Так, Let's see. Take a picture. пора сфотографироваться. Как нам позировать? Встаньте ко мне в профиль, спина к спине. Oh yeah, you flex. Прекрасно. Вы прирожденные модели. I mean, they Продолжим. are in a way. Athletes are sort of like models. А вот вопрос для Элла. Вы ревнуете из-за того, что вашу девушку любит What makes вся a Америка? woman a sweetheart in America? Да, я... Чушь. У Америки есть моя улыбка, моя фигура и моя патриотическая любовь. А все остальное, совершенно все остальное, принадлежит Эллу. Так ведь, милый? Да, верно. Что теперь? He does have like a bit of an accent too, because Не he has a против, если я Spanish сделаю еще accent одну? or Вы a хотите, чтобы мы Hispanic сделали accent of что-то some sort конкретное? in English? Ладно, может быть, обниметесь, покажите свою любовь. When we won't be in his arms and his embrace like that. Вам же завидует вся Америка. Итак, еще один вопрос и... Slow and tender. Let me move my... there we go, now I can actually read that better. Эл, дорогой, ответишь на него? Я поприветствую поклонника. Сейчас вернусь, мистер Пулитцер. Now we get stone all to ourselves. То есть она перестала улыбаться, Oh когда yeah, появился тот slow поклонник. cooking it nice and tender. Ну да. It's a А можешь его описать? beef tri-tip. Смогу so даже показать. after it Как gets all только cooked, проявлю фотографии. it just falls apart И deliciously. вообще-то I got мне a тоже couple of показалось potatoes in это there with it странным. too. Поэтому, пока Стоун So in case it отвечал, leaks я out of сделал its несколько снимков Мур и ее out of its таинственного parchment поклонника. and foil prison, the potatoes are there to soak up some flavor. So I did butter the potatoes in case it doesn't, Ладно, на so чем мы they have остановились? something to absorb. Alright, let's see. So I wonder if they fix this. Ваш менеджер Фрэнк Кэссиди, президент ассоциации Because боксерских there's клубов. a Он говорит, что there's a выступать weird должны только те боксеры, менеджеры difference которых between состоят what в he его says in ассоциации. Что вы the об этом subtitles. Кэссиди Which I take the отличный менеджер, subtitles were правда? like an Мне original жаловаться не на script. что. И работа, которую он выполняет на посту президента ассоциации, очень важна. Но я не знаю, может быть, в этом случае Джо Дан был прав. Стоп, нет. А можно Okay, я не no, they записывал never последнюю fixed that. фразу? Ну, типа не для печати. Буду нем, как рыба. Yeah, what he actually says is like, hey, Что ж, oh, начинаю can you keep снимать. that on the down low? Which is like, ooh boy, down low, huh? Sure, big stud. Anything for Повернитесь и you. покажите мне свои бицепсы Yeah, but he сзади. said, Вот I guess, точно. I assume that that's like something they didn't fix from the original script, because maybe he was originally supposed to say asshole. But the thing is, too, they don't, Стойте, я случайно дернулся. like, none of the Стойте characters прямо, я swear in сделаю this еще game. одну. For a rated M, Да что for a со мной rated M сегодня? game, Не they keep двигайтесь, the прошу вас. language really clean. Теперь получилось. And I am Продолжим. so glad that they fixed that, because even in the version that I played on the PlayStation 4, the picture thing is really hard. Всего через 12 дней претендент попробует отобрать у вас пояс. Что вы можете сказать про свой бой с Елем? Ну, все думают, что у меня больше шансов, но слабых противников не бывает. И знаете что? Бобби Ель, конечно, молод, и у него сейчас черная полоса, но у него была и отличная серия побед, так что я постараюсь.
He only Вы takes like 2 ревнуете sneaky из-за pictures того, of что вашу what's going девушку on over любит there. вся Америка. Ну, я бы не сказал, что ревную, но я знаю, что такие известные и честные люди могут привлекать к себе нежелательное внимание. Многие being хотели бы blackmailed to take a положить dive конец for своей her. карьере, так что это непросто. И я сделаю еще одну, хорошо? Ладно, а теперь поднимите голову и правую руку, как будто празднуете победу. Вот так вот? Именно. Да что со мной? Не двигайтесь, попробую еще раз. Никак не получается. Yeah, before the QuickTime event for this, it was the A. There's a little ring around the circle that tries to enclose, and it has a sweet spot to it. And when you're trying to do it really fast like that, it's like the only time that QuickTime event showed up, and it was really hard. То есть, it being the ты first time it говоришь мне, shows что up and фотографии really готовы? having to be Или ты так quick сказал Стоуну? to understand this new QuickTime event that just got added in. But Weekly now has А кто этот парень? Я уверен, что это his не own поклонник. Видел бы ты ее лицо, collection of когда она его заметила. stone pictures. Знаешь, я думал, он будет задаваться. Но он, кажется, не был уверен в том, что победит Еля. Это логично. О'Лири все устроил, бой договорной. Стоун должен проиграть. Oh look, I think the dialogue changed there because I was able to deduce that. Это хорошая фотография, но она не отражает правды. Amazing when you can actually... The game works properly and you can deduce stuff properly. И Мур явно не нужна его поддержка. Думаю, она курит только тогда, когда нервничает. И что же ее нервирует? Ты что, не видишь, что они любят друг друга? Честно говоря, я в этом не уверен. Любовь — это не подхалимство. Yeah, it's a bit... Yeah, I'm not 100% sure. I don't think we ever really learn if, like, is she really in love with him or not, or if she's playing into it. I think she is. Like, Blacksap might be cynical. I think she is in love with him. But then again, she also... It seems like she still has feelings for O'Leary. Хорошо поймал. Not that it matters because we can kill him off, too. Друг другу. Прямо как я и ты, дружище. Попридержи коней, ковбой. Ooh, boy. Steady there, cowboy. Weekly wants that Blacksad D. Интересно, сколько весит каждый бицепс? Как думаешь? Много. Но меньше твоего языка. Люблю твое чувство юмора. Here, see, Weekly also wants кто that, этот парень? Я уверен, that что это не stone поклонник. D2. Видел бы ты ее лицо, когда она его заметила. I have to deal with Посмотри you на with его my руку. Он что-то достает из performance-enhancing сумочки drugs. Мур или что-то туда кладет. Even though they don't have a name here because steroids are barely being invented. This is the thing I hate that is coming up with this plot is this whole the Я whole уже видел такой experimental спичечный thing. коробок. Dun, dun, dun. It's Mitchell. Стоп. Это же он. Кто? Митчелл, хирург. Серьезно? Nope, he's not the surgeon, but that is Пока Mitchell. нет. Точно. Еще нужно его найти. Дружище, ты что, не слышал, о чем я только что говорил? Нужно рассмотреть эти фотографии. Нам нужна зацепка, которая выведет на Митчелла. Ну, видишь? Вот, как я и говорил. Let's check my guide. Okay, so
We got this one, span of 1. And let's see, so 1 try to. We eliminated the Larry. Do I have this one twice? I do. Oh, it's because I know, because you can do it either or. You have to mandatorily do that one in the that dark room scene. Dunn's murder was carefully. So it looks like we won't be doing any more for a while. Драки вовсе не... Gotta arrange my master. And... 2. I just need to get the... I also should have gone with like the Sentai with like the pre-cut full already over the face. But I thought it would be neat to have Sentai over my face. Fabric over my face. Great. Не худшая часть моей работы. Тебе, конечно, могут и трёпку задать, но есть шансы отбиться. Но если всю ночь сидишь в машине, выхода нет. Especially when you have the parallel part. Ноги Otherwise you сводит. could just, I don't know, run them over. Спина и шея затекают. Все тело ломит и тянет свалить отсюда. I mean, you could sit in the Это back скучно seat. и нудно. Or, I don't know, Люди Brooklyn наконец House. начали выходить. Бар закрывался. Gonna go fish spray. И ни разу там не объявился Митчелл. Не входил и не I wonder выходил. what time this bar closes. Wonder if it closes earlier than 2. У меня не было выбора. This lizard's pretty sexy too. Also, I appreciate the beer belly that he has. It's good to see like a variety in different like body builds. Завсегдаты разойдутся, потому что мех их залит. Хороший совет всегда к месту. Или бурбон. Now, do I want to keep up the charade or should I make a different identity? Приветствую вас, мистер... Как вас, говорите, звать? Насколько я знаю, Лайгуанов всегда сохраняла нейтральность. Он играл в покер с Кэссиди, но Улири использовал его бар для передачи денег. Имело ли смысл прикидываться и дальше? Или открываться было слишком опасно? We'll be honest. Блэкмор. Джон Блэкмор. We'll give him a Я different так и one. знал. Хотя техасский говор у вас неплохой. Скажем, я просто представляю определенное спортивное лобби, о котором я бы не хотел говорить. Понимаю. Приятно с вами познакомиться, мистер Блэкмор. Да вы талант. А в пул вы играете еще лучше, чем в покер. Тут куда проще. Никто не сможет обмануть. А вы даже не вздрогнули, когда Кэссиди решил преподать тому орлу урок. Что тут сказать? Yeah. This is my first time watching a Только pedophile между get нами. Я не shot to в первый раз death. попадаю в такую ситуацию. У кого нет своего парикмахера с лицензией на убийство? Черт. Ну, никто не идеален. Скажите,
чего вы на самом деле хотели от Кэссиди? Я не понимаю ваших мотивов. Дело в том, что я представляю определенные интересы, из-за чего Десмонд О'Лири стал моим врагом. И если вы хоть что-то знаете об их соперничестве, я умолкаю. Не волнуйтесь, я просто любопытен. Так, что насчет меня? Что ж вам нужно от меня? Никто не приходит в Лаигуану, чтобы просто выпить или сыграть в пул. Мне нужен один из ваших постоянных посетителей, доктор Ангус Митчелл. Зачем? Мы сражались с ним бок о бок на войне, я просто хотел повидаться. Ну, конечно. Вот что, я свяжусь с Митчеллом. Приходите завтра вечером. Вы не понимаете, я должен с ним поговорить, иначе... Иначе что? Really love this model too, with his long sleeves like pulled up. Вряд ли Кэссиди будет рад узнать о той роли, которую его партнер по покеру играет в операциях О'Лири. Уверен, вы это понимаете. Вот сукин сын. Хорошо. Дайте мне свой телефон. Я позвоню, когда Митчелл появится. Нет, вы позвоните ему прямо сейчас и передадите сообщение. Но если всю ночь сидишь в машине, выход... It's pretty lighthearted for just like what happened. Ноги Yeah, сводят, whatever. спина и шея затекают. Все тело I guess ломит he и really тянет just свалить doesn't have отсюда. anything to lose other than just making Это for his скучно и business нудно. running out. But yeah, sure. Настолько, что мысли попадают в какую-то бесконечную петлю. Словно сидишь в машине и наблюдаешь за кем-то. Владелец Лаигуана должен был сказать Митчеллу о том, что некий муравьед все еще жив, и что он обязательно расколется. Это лишь вопрос времени. Если повезет, Митчелл занервничает и объявится. Теперь остается только следовать за ним. Also like his big bow. Smaller, but again, I can appreciate the middle-aged like body build. Yeah, I don't really see too much of that in video games. Like ooh, I like googling all the furry men in this game. There's so many different body types to choose from. There's a little something for everyone here. We got Blacksad or Twink and our middle-aged men like Mitchell here, and of course we got our nice build characters like what's his name? Gil here, and of course we got the boxers. Come on. There we go.
I'm pretty sure he's supposed to be making commentary. What? Он оставил ее Oh, снаружи. there we go. Интересно, что там? Drugs, drugs, drugs. He's got Все drugs, будет в drugs, порядке, не drugs. беспокойся. Гил, стой на шухере. Если появится кот, ты знаешь, что делать. Я вернусь через час. Shoot on sight. The differences between the that version 1.0 that I got to play and version 1.0 and of course this one is that this is a huge map. This at least teleports you to the other side of the map and actually points out what you're supposed to be doing or points out, hey, I should have gone from that place. Интересно, я смогу застать его врасплох вон оттуда? Хотя я понятия не имею, как туда забраться. From this side. So then all I had to do is go get the forklift and just bring it over here. But yeah, as King Color pointed out, that this game really needs like a run option, or at least I wouldn't say like a run option, but maybe like a walk faster option instead of just like this casual stroll that speed that he has. Let's look at our deductions. What do we have? According to my list, I have actually I have something else. I think it's this right here. I have this one written down. I don't know why. I feel like I should. Let's see. I don't know why it does that sometimes, but the text disappears. Alright, so we'll put this under here. The standing guard at the where. House is armed. Plus 2 thugs try to scare me into leaving the case, but one of them was trigger happy. Equals wow, that's terrible. I really need practice with my typing, though in all fairness, these Sentai gloves don't. Конечно же. Это же напарник Рандалали. Нужно быть поосторожней. Когда они меня избивали, я заметил, что он хватается за ствол, не задумываясь. Kill Ian's partner. So the clue is warehouse guard. Trigger happy. And this is a new clue for some reason. Mark this off as having done the thing. Whoops. Where did you go? No, I don't have my text box. Really? Back up?
So now we casually stroll this way. I wonder if we're gonna have like Transformer Blacksad forklift man. Nope, we didn't get Transformer Blacksad. My PlayStation 4 version, he sinks into the forklift, so he looks like a cat head, like driving the forklift. Beep beep. Safety first. You gotta. Safety first. One, he's being unsafe because he's not wearing a hard hat. I'm also willing to bet he's not wearing any hard-toe shoes. The second, you're supposed to beep at every intersection, so people know you're there. And any oncoming vehicles know that you're there. Just an FYI if you ever drive a forklift. Nope. I feel like you could just drop something on him from the roof. Shimmy, shimmy. And this welder's shield. Thump. Doesn't even look like the gun went off into him, into the shield. Dan. I'm not sure why he's following me or when he started following me. Unless he managed to track down this place on his own. Because it's not like I went directly from the cemetery to this place. Craig needs his fix, man. He needs his fix. Что же скрывается в этом месте? Мне нужна помощь? И кому мне звонить?
Причал 36, шестой склад, выходящий на море, если ехать со стороны Монтгомери. Джон, это ты? Встретимся через час. Что происходит? Фотоаппарат прихвати. Я только что подарил тебе сенсацию всей твоей жизни. Yeehaw. He'll still show up there even if you don't call him. And it plays out the same. It's not like he gets the scoop. Gets there before the cops or anything. Причал 36. Встретимся через час. Blacksad. Если ехать от Монтгомери, шестой склад, выходящий на море. Что происходит? И кавалерию прихватите. You could be a bit more clear about what kind of help you need. That would be so irresponsible, Blacksad. Like the Cal, like expect to like a shootout or something. Like, what if he needed? We need like a SWAT team. Even I'm not entirely sure SWAT teams were a thing in 1950s. And here we get the apparently Gil is Native American, but he's like the Chakotay of this game because he's everything. He's the Native American everything because he's got a dream capture here. He's got a totem pole. He's got a tomahawk. He's got some, I think, sage. And he also has this like weave pattern thing, which I'm pretty sure is Если я не ошибаюсь, эти it's like a благовония Navajo используются во thing. время So he's got очистительных like ритуалов. this mismatch of all these different Native American cultures. Because I'm pretty sure that like the tribes that use dream captures and the tribes that use that have totem poles don't quite overlap anywhere. And that's not to say that they couldn't share, exchange maybe some cultural trinkets and stuff in between, but I find it highly sus. It's like, I don't know, Native Americans, тотемный столб племени Аджибве. and В таком случае arrowheads, должен быть журавль. tomahawks, totem poles, the dream catcher. It's, I don't know, they burn sage. It's like you could have been more specific about what tribe he's from, and maybe have more, do a bit more research on that. Oh, he's a. And of course, they fix the. I mean, enjoy the video of Gil's И даже не думай bouncy, кричать. Я и говорю, the да с трудом. bouncy eyebrows. They fix that in this. I can go with the dialogue too. Похоже на наконечник стрелы. Attic to. Oh. And of course, I just noticed too, there's an attic full of Indian objects, not Native American. I know definitely First People would not be a thing, but Americans, yeah. Судя по всему, Гил – североамериканский индеец. И я почти уверен, что женщина на фотографии – его мать. Honestly, I couldn't tell at first that was supposed to be a woman in the picture. I honestly thought that was a picture of his father. I'm sure I have that written down. Pull up my list. Horse that works for Mitchell. Where's an arrowhead full of attics, Indian objects. The woman in the picture under the thumb pole is Gil's mother. Well, let's just go for fun. Let's go the other dialogue option. Куда пошел Митчелл? Митчелл?
Какой Митчелл? I like that too. He accuses and makes fun of Blacksad. Like, what? You gay? Is he your boyfriend? Что это за склад? Я тут сплю. Мне кажется, это очевидно. Что задумал Митчелл? Черт, это твой парень, что ли? Ответь на мои вопросы, и я спасу тебя от Митчелла. Что? Если он узнает, что ты со мной говорил, он тебя убьет. Так же, как убил твоего дружка Рэндала Ли. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Если не ответишь, проведешь остаток дней в Синг-Синге. Только если не отвечу, не смеши. True. I don't go to jail А either way. знаешь, кто всегда в тебя верит? Твоя мать. Моя мама никогда не теряла веры в меня. А я ведь давал ей кучу поводов, когда был маленьким. I mean, I don't know if any of this is true, but I assume it is. Все I началось с assume all of каких-то it is глупостей. true. Например, я оставлял себе сдачу после магазина. Потом я начал воровать фрукты с уличных прилавков. И в итоге докатился до карманных краж. Маме как-то удалось заставить меня доучиться и поступить в колледж. Но и там я давал ей мало поводов верить в меня. I don't know if Blacksad would not go to school. Maybe just the ones he wasn't interested in. Я завел новых друзей. Did he keep bad company? I don't know. Такие друзья обычно заставляют тебя делать вещи, которыми мама бы не гордилась. А потом случился Перл-Харбор. Меня призвали и отправили в Европу. Я никогда не выполнял приказов. Although I don't И see меня that as bad разжаловали thing. и отправили домой. Но когда я вернулся, я стал парией. Ветеран и изгой, которому просто не следовало возвращаться. И все равно мама никогда не прекращала. Я тоже сражался на той войне. Там и познакомился с Митчеллом. Меня использовали, как и многих из моего народа. А потом нас просто выбросили. Here we see the racial thing again. Когда Митчелл предложил мне сделать это впервые, я сказал ему проваливать. Я хотел наладить дела, но в итоге мне пришлось умолять его. Мне не нравится Митчелл. И то, что он заставляет меня делать. Yeah, no bouncy eyebrows here. И та немецкая крыса мне тоже не They actually нравится. fixed that in Но his сильнее face. всего мне не He's нравился still я сам. expressive and his eyebrows up Мне не still нравилось move. то, чем я занимался на войне. И не нравится то, что я делаю сейчас. The original, so version 1.0 Знаешь, doesn't have каково his это eyebrows убить друга bouncing ради either. выполнения He's задания? just, his face is just really stiff and a lot less animated. Но моя мама всегда считала, что я заглажу вину и начну заново. Aw. Mommy issues. I guess Blacksad has mommy issues. It also sounds like he has daddy issues too. Возможно, пора мне так поступить. Номер 3. Honestly, I think it's subtle. So going back to like the whole racial thing, I think it's subtle, but and whether it's intended or not, it's like Gil here says they used me like they used my people, and so you got the whole usage of Native Americans, especially the Navajo tribe with the was it the Wind Speakers? Is that what the program was called? And oh yeah, you know, you were super integral to the war, and then
pretty much go back to America and be treated like shit. And then, of course, there's the issue Blacksad here being at least it's implied. He says he's black. This is where the announcement kind of gets screwed. So, is he black because he's a black cat? Or is he actually meant to be of African American descent? But let's go with that latter one. We see that he is, so that sort of implies, like, oh, hey, you know, African Americans get used too. They get drafted into wars, or they're enticed into joining the army because poverty, racial inequality, and whatnot. And of course, the same thing happens to them too. They get used for war, they come back, and then they pretty much get discarded. But like a lot of soldiers, and it's not just one racial thing, and a lot of soldiers of varying backgrounds end up getting discarded. And then, so this is where I really don't like the plot. Where the plot ends up going. Not so much that this poor teenager gets killed. Я друг, понимаешь? The whole... I hate seeing this in the media a lot, and I know Operation Paperclip is a thing. I think it has to be a trope. I don't know if it has a name, but essentially it's like post World War II Nazi experiments continuing on in super secret ways or something. I hate this. It's like a cliche or just an overused trope. Давным-давно. This isn't really that. Yeah. Let's go with the princess. Давным-давно жила-была прекрасная принцесса, и звали ее... Привет, меня зовут Брунхильда, и я очень счастлива, сказала Брунхильда. А потом Брунхильда, у которой было такое красивое имя... Очень красивое. Очень красивое имя, познакомилась с кое-кем особенным. О, и кто же это был? A crazy wizard. A magical. Волшебный котик по имени Джон. Я волшебный котик, и меня зовут Джон. Привет, котик Джон. Мне очень нравятся волшебные котики. Привет, Брунхильда. Я воспользуюсь своими волшебными силами, чтобы помочь тебе. Aha. I'm a magical cat now. Pies. Испечь вкусных пирогов. Я люблю пироги. А у тебя какой самый вкусный? Ого, это очень трудный вопрос. Но ведь, котик Джон, это же самый простой вопрос в мире. Давай я покажу тебе, как это просто. Мой любимый пирог. Toss up. Apple pie. Яблочный. Gotta start with that American propaganda early. Именно это я и собирался сказать. That's more American than apple pie, even though I don't think apples are native to North America. Could be wrong. Ладно. Привет, Бернт. А почему ты в маске? Что ж, пожалуй, нам пора выбираться отсюда. Что скажешь, Бернт? А ты, Брунхильда, может, ты... Это Ah. Didn't intend to do that.
as well get the one out of the way. Gil had to kill a friend in order for the mission to succeed. A sniper. Actually, I have that one there. Move this around. This is the one we get first. Going to this. Whoops. There we go. Keep somehow minimizing everything. They're happy. This one. Oh, no, it's 4. Is it 4? А что если Рэндалла Ли по приказу Митчелла убил его же напарник Гил? Okay, not that it matters. I think they fixed her eyes here too. The version I played, like, her eyes would be open, so it's like, did she die? Why did she look dead? This is where all the pieces sort of start to fall. Список имен. Он как-то связан с химикатами? Conveniently labeled just boss and not with an actual name. I think they fixed the scripting too when it cuts, because it would just like blah blah blah, day 1, blah 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 blah, and then it just keep going, day 2, blah 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 blah. 1514. Способность пациентки. Члены раздельной речи Instead of like having an продолжают effect like, no, it's day 3. Теперь она лишь время от времени может произносить случайные слова на немецком языке. Like that. Деградация тканей продолжается. И тем не менее, из-за значительного снижения дозы бензилпродина и повышения дозы амипроприина, I think the implication here is what they're actually creating, or the type of drug that they're creating, might be like artificial. более того,
essentially steroids. Because I kind of tried to do a little bit of research into this and like figure out, so what exactly was he, like, is the implication here is that they actually did create like steroids and like, or some sort of like human growth hormones or like testosterone, like artificial hormones. And I think that's what it is. Reading into it, I think I do believe it was around the steroids or like performance enhancing drugs were created around the time of World War II, Nazi Germany, by Germans. So I think this is where they're going, is the fact that here's a German scientist, fled from Germany, knows how to make steroids and growth hormones, and needs it for his daughter's really super rare condition. That is similar to this other condition, but it's not this condition. It's something completely different. But, and so this is like sort of where the plot, I really hate this, because he does mention, essentially it does sound like he was part of like Operation Paperclip, but then once the world was over and they didn't need me, so they started research and stuff and stopped funding him, and he was pretty much left on his own to try to find, I guess, resources to help his daughter. But I have no doubt that the government would have done that, but it's like, you have, like, your research and stuff, I feel, would be viable for a pharmacy, some sort of pharmaceutical company, especially since it seems to help disable the paraplegics be able to walk. I also looked into that a little. He must have like some sort of like a pinched spine or of some sort. I'm not a doctor, and this is just what I can gather from. I assume that if these are like steroids, that the steroids that Thorpe is taking might alleviate like his spinal injury, because he might have like some sort of slip, some sort of damage with his slip that I guess steroids would help with, and give him the ability to walk. So it's not like his spine is like completely severed or something. No, I think I have to do these deductions to get the plot going. So now I have list of chemicals, pills, and Spanos enhancements. Pills and enhance. Митчелл наживается, продавая препараты для улучшения спортивных результатов. I have another one. And I have metal cells, athletes, and of course I have. Mitchell selling performance enhancing drugs, and Spanos health. Him taking picture of his advertisement with cigarettes is very fitting. А то, что он ничуть не задумывается о здоровье спортсменов. Dr. Joyce Maddox. Groon's drugs have unwanted side effects on athletes. Гил, ты же знаешь, тебе сюда нельзя.
Ты же знаешь, тебе сюда нельзя. Ублюдок! Мне стоит тебя убить прямо здесь. Я не знаю. Ты не знаешь? Я знаю, что ты тестируешь лекарства на этой девочке. На Брунхильде? Нет! Она моя дочь! Она родилась с дегенеративным заболеванием. Also looks weird. She has she's not quite a mouse. But she's humanoid. So I guess had she grown up, she would have been a sexy mouse girl because she has more human face and less animalistic face. Я продолжил исследование и кое-что нашел. Ее состояние не улучшилось, но, в общем, такое же лечение, примененное к здоровым людям, увеличивало их выносливость и улучшало рефлексы. И еще, кажется, повышало болевой порог. Каким-то образом в Рейхе прознали про мои эксперименты и попытались заставить меня создавать суперсолдers. I have no doubt this was actually a thing, but... в том самом Рейхе, 30-х годов. Nazis. Я сбежал вместе с Брунхильдой и прибыл в вашу страну. Но американские военные тоже про меня узнали. Всю войну я испытывал разные препараты на солдатах. Стоит отметить, что некоторые из них оказались очень эффективными. Когда война закончилась, мои эксперименты запретили. Мне закрыли доступ к медикаментам, и Брунхильде стало хуже. Но потом Бог послал мне Мы встречались во время войны, и он пришел предложить мне сделку. But like pharmaceuticals, Я должен был делать the pharmaceutical company would not take interest in your performance-enhancing drugs? Like, what the hell? This plot makes no sense. It's like, you have to make a front for... Что вы еще хотите от меня услышать? И каковы же долгосрочные эффекты от этих препаратов? You only get one chance to ask him something. Ну, у всех развивается зависимость. Даже у Брунхильды. Другие симптомы тоже есть. У кого-то начинается бред. Она постоянно теряет мышечную массу. Другие теряют способность концентрироваться. I mean, isn't that just as bad as her disease that you're trying to cure? И другое. По поводу таблеток. Здесь стоял пузырек. Blacksad. Куда он смотрит? I also think it's odd that like this extreme right here. Не стоит сожалений, Джош. Тебе нужно было сказать правду, чтобы защитить Брунхильду. Like, I don't understand Mitchell's motivation here for doing what he does. Like, kill Blacksad. Like, how do you know he's called anyone? Kill him, and there we go. О, милая, тебе нравится жить здесь? Да, и мне. Но нам придется уехать из-за этого плохого Grab your chemicals and all your incriminating evidence and leave. У нас будет новый дом. Красивее этого. Там тебе будет лучше. А теперь иди к папе, милая. Поцелуй его. Давай. Поцелуй его. Мне жаль, Джош, но мы же старались, да? What? What do you mean, Angus? Back to English. Жаль, что дошло до этого. So, this is also what I'm confused. This must be like a very, Прощай, Джош. a poorly constructed, like, human
like room, because I would assume that the idea is to not just to keep fire out, but in case something like this would happen, that something would catch fire and it would contain it. Of course, they get incinerated. I wonder if like the implications of concentration camps is intended. I like this line he says. Надеюсь, тебе теперь лучше. Мне нравится, когда ты улыбаешься. He likes it when Blacksad smiles. Ooh. He finds Blacksad cute. Oh, of course he's a horrific murderer. And goes the fumes from all these chemicals. Which makes me wonder if he actually like Oops, fail. Wrong button. This makes me wonder if like where he went to. Actually, I just put two together. He came here and told Gil to keep an eye out for Blacksad and took some drugs and probably I wonder if he went to go see Thor. I wonder if like Thorpe was here with them. He just never saw him, or he just hung behind. Oh, I guess that's the implication, maybe how the fire gets out. He breaks the glass by shooting it. Again, it's not a very well-sealed room. Немного времени. Вопрос лишь в том, сколько его будет. Also, like the implications of the mask is broken because it's not fully functional because it has a hole in it. The eyepiece, at least it originally does. It doesn't look like they patched that. They definitely changed the sequence to make it more dynamic. There's actually a lot more quick time and navigating that you had to do. Спэну только что побежал туда. Sure, I wonder how come he never assumes that Spano locked the door. Well, I guess he can't lock the door if he's inside. And of course, gotta keep us engaged by making us press buttons, because this is a video game. Oh, hi, Lower Mother, how's it going? Противогаз был почти бесполезен. Мне нужен был свежий воздух. Chill, yeah, I'm staying here. Kinda chill. Still waking up. I'm pretty awake already. Like, dressing up like this. So see, they did change this too to address like, oh, how did he see the bottle previously? Because it's in the foreground away from him, but here he actually sees the bottle compared to like previous versions. Although I have a question, like, why the hell did Spano just take all those drugs at once? I don't think he needed to eat all of them, so it's no wonder his heart explodes. Oh, yeah, if you're wondering why I'm dressed up like this, it's because someone donated money yesterday for coffee, so I thought I'd celebrate and dress up in this parody of a Blacksad costume that I made for a review that I'm working on.
Крейг Спэноу вернулся! Ха-ха-ха! Скучали без меня? Кто хочет увидеть хоум-ран? Yeah, I took some drugs, I'm feeling great. Подавайте! Быстрее! Нет. Quite the crime scene. Oh, here we get some more tenderness of Blacksad and Вы сделали все, что надо. Smirnoff. Он выживет? Even though there's a dead Врачи говорят, on the screen. его нашли без сознания у двери в подвал. Что? Palace, let's see. List that I have. Guild works for him, eats his guts. Mitchell was trapped, and cops found them close to the basement door. Мог ли Гил заблокировать дверь в подвал, чтобы убить Митчелла? Полагаете? Это серьезное обвинение. Это точно или просто очередная ваша теория? Похоже, вы не уверены. Думаете, Гейл замешан в предыдущих убийствах? А что, если Рэндалла Ли по приказу Митчелла убил его же напарник Гил? Очередное серьезное обвинение. Вы уверены? It's just a theory. Нет, я пока не уверен. Но это вполне возможно. Подождите. Разве Митчелл не мог убить Рэндалла? Alright, so now Mitchell couldn't shot because it was a sniper. That one run down, yep. Значит, он дважды промазал, стреляя в упор, а потом умудрился попасть прямо в лоб с другой стороны улицы? Нет. Снайпер, который убил Рэндалла Ли, это не Митчелл. Да, пожалуй, вы правы. Но мы все еще не знаем, что же стало причиной смерти Крейга Спэноу. Oh, I think this is determining his... В этом нет никаких сомнений. Спэноу принял препарат из лаборатории, и тот убил его. Yeah, again, he probably shouldn't have taken the whole bottle. Сколько еще спортсменов в опасности? И еще важнее, кто они? Бобби Елли это тоже касается?
Я всех не видел, но запишите эти имена. Питер Лёв, Ксавье Чейнс, Эллен Мур, Билл Голдман, Майлз Бентон, Александр Вуд, Джейкоб Зиглер и, да, Бобби Ель. Спасибо. В этот раз спасаем жизнь, а? В любом случае, спасибо за звонок. Я уже начинал было подозревать, что вы больше никогда не доверитесь полиции. Я не доверяю копам. Я доверяю вам. Oh, come on. That's when they're supposed to lean in and kiss. Спасибо за наводку. Пулитцеровская премия у меня в кармане. Уберите его отсюда. Take away by two cops. Oh, the textures on that bulldog didn't render well. Yeah, you don't get to watch the make-out. Подведем итог. После войны Митчелл убедил Грюна назначать свои экспериментальные препараты топ-спортсменам. Каким-то образом Дан узнал о махинациях Митчелла. И когда Митчелл понял, что Дан в курсе, он приказал Рэндаллу Ли убить его и подставить Еля. Затем он отправил Рэндалла к Дану домой и в клуб для поиска изобличающих их улик. Бедная уборщица. I still don't understand why they blamed specifically Yale. If it's just an easy way out, or they wanted to nail him specifically, maybe for wanting to stop taking drugs. That's the only thing I could assume, but that's not addressed. It's one of those assumptions you just have to make about the plot. И в итоге обнаружил его логово. Когда Митчелл понял, что его прижали, он стал рубить концы и поджег лабораторию вместе с доктором Грюном и его дочерью. Гил увидел в этом возможность отомстить Митчеллу и заблокировал единственный выход, чтобы тот погиб в огне. Я что-то упустил? Есть немного. Но не беспокойтесь, я разберусь с этим. Так что спасибо за все. I still think I should have kept my eyes. Like, is Mitchell's card there? Because if it isn't, that would leave more credence that Tim was with them. В классическом нуаре раскрытие дела никогда не приводит к счастливому концу. Детектив всегда остается с горьким чувством. С чувством, что пока он не взялся за дело, мир был лучше. И сам он был лучше. Ну, выкладывайте. Иногда я просто не могу удержаться. Что вы хотите от меня? Я рассказал Стоуну все. Что ему нужно дать Елю победить. Что иначе Алири уничтожит карьеру Эллен Мур. И что карьере Мур все равно придет конец, когда Америка узнает, что ее любимица принимает допинг. Я вам не верю. Не может быть. Кто вас послал? Сегодня? Никто. А если бы я вам и поверил, что бы это изменило? Если я не сделаю этого ради нее, как я смогу смотреть ей в глаза? Разве мы сможем оставаться вместе? Думаете, вы сможете остаться вместе, если вы проиграете титул, а ее обвинят в употреблении допинга? Я хотя бы буду знать, что попытался. Я знаю, как вы стали чемпионом. Вы забрались на вершину честно. Вам не помогали ни Олири, ни допинг. Боже, да вы, пожалуй, единственный честный спортсмен, которого я встречал за последнее время. Прошу вас, не позвольте им этого изменить. А для вас главное быть профессионалом, да? Дело ваше. Но поверьте мне, ваш менеджер убийца. Бегите от него как можно дальше. Эй, Blacksad! Я подумаю.
Alright, last level. This is where we'll see whether we did this correctly and unlock the last achievement I need for this game. Oh, got this part. What are you doing this morning, Legro? Дан узнал, что Митчелл давал Бобби You working today? Or you get today off as well? Именно из-за этого они и поругались в день убийства. Вообще-то я тогда был чист. Не принимал уже несколько дней. Я не хотел идти по этой дорожке. Я хотел быть как Джо. Но он все узнал. Он не поверил мне, когда я сказал, что ничего не принимаю. Но ты же снова к ним вернулся. Только после его смерти. Без Cool. них я бы не справился. Но от препаратов у тебя случилась паническая атака. Да. Но с тех пор я чист. Митчелл дал тебе таблетки, когда заходил в госпиталь. Apparently Отсюда и steroids can чудесное help you восстановление. cope. Ты Is that a собираешься thing? принимать их перед боем? Do it. Не делай этого, Бобби. It's the only piece of information we get from the future and past these events. Кто-то должен спасти клуб. Я в долгу перед Джо и перед Соней. И тетушкой Мэри. Твой отец никогда бы так Of не course, it also поступил. doesn't make sense that you can't make this deduction Я that you're able рассказал to tell Еле him все, about his что знал о father. смерти его отца. Не могу понять, как он это воспринял. Как и не могу Career has связать been a это с shame таинственной because гибелью this guy Десмонда feels Улири, guilty for him. которого нашли в Гудзоне рядом с He причалом killed your father when he was 27 14. несколько недель спустя. And of course, this is... Yeah, they were close for a kiss. You could have kissed him on the cheek. Of course, this also raises the question, it's like, oh, Bobby's a murderer, too. Now, at first I thought this might have been a whole thing, depending on what you tell Stone and what you tell, Bobby here. Whether maybe, O'Leary ends up getting killed because he loses his large bet and then ends up having to pay or can't pay up, and then maybe other people end up killing him because of the results of the fight, which would imply like a certain outcome for the fight. But no, it doesn't matter what you tell them, whether to take a dive or to fight all or to take drugs or not. If you tell him specifically about his father, Larry ends up dead. The same way his father was killed. And, which of course makes him a murderer. And honestly, it wouldn't surprise me if Jake the gorilla from the beginning is in on it, considering he's a bodyguard for him. So, it's like, yay, we're letting like two murderers run around freely. But potentially, too, you can let... Sonya doesn't need to end up being free. В стандартном нуарном романе Ель и Стоун были бы наказаны за нарушение правил. А Соня добилась бы справедливости. Но это реальный мир. Как детектив, раскрывший дело, я должен был просто получить свой чек и заняться своими делами. Приятно с вами познакомиться, мистер Blacksad. Мистер Торп будет с минуты на минуту. Подождете его? Видимо, все же придется подождать. Он будет через минуту. Пожалуйста, садитесь. And this is where Blacksad has his House MD epiphany. Drink of water. And maybe some coffee too. Coffee.
hydrate. What's this? The athletes that work for him or he represents, and where is it listed names? Нет, это невозможно, но... Что если Тим Торп как-то замешан в делишках He learns he's a terrible detective for making a lot of faithless Blacksad, мистер assertions. Торп прибудет позже, чем ожидалось. Но он настаивает на встрече с вами, если вам удобно. Ладно, если поможете мне побороть скуку. Это не входит в мои обязанности, но... Agenda book. It's Monday. Okay, so it's Monday. So here's something that also sort of doesn't make sense. Is why is Sonia dressed up like she just came back from a funeral? Go and the agenda book. I have those run down. Если мое предчувствие меня не обманывает, где-то в ежедневнике Торпа должна быть... Those in here. Let's see. That one marked off. This one, this one, this one. Cristiano died. And what if Tim was involved in the agenda book? Упомянутые встречи с Митчеллом. Тут, понимаете ли, Now, time у for меня some social небольшая engineering. проблема. Чтобы понять, сколько мистер Торп мне должен, я должен вспомнить, когда я начал на него работать. Но я не могу. Вы случайно не записали? Это совершенно точно было не в мою смену. Я бы запомнила. Сейчас посмотрю. Actually, I like how he doesn't go to the funeral either. Because the funeral was supposed to be on Friday. Unless they moved the funeral around, but there's nothing about him attending the funeral. Because the notice on the door says that the funeral is going to be on Friday. And apparently it's Monday now. This is where he shows up at the hospital. And all these other meetings are canceled. He canceled all these meetings because he needed an alibi for why he wasn't... He needed to fly out of town and not be in town when a certain friend of his got murdered. And we could also see that he was going to have a meeting with Bobby on Monday. It was canceled. He has an argument with Dunn and then decides he needs to make a trip to LA, cancel all my Там был appointments for здесь за 2 reasons. дня до смерти. Почему Торп никогда не говорил об этом? I could have nothing to do with this murder. I wasn't in town. No time to pump Подождите, for this кое-что вспомнил. Когда я приходил, из дверей как раз выходил Джодан. Ну, нет. Вам не было назначено. Хотя, я могла и забыть вас вписать. Мистер Дан обычно очень вежлив. Но тогда выходил в сильном смятении. Даже двери в кабинет мистера Торпа хлопнул. Ладно. Теперь я знаю, что должен попасть в офис Торпа. И он даже не попрощался. Да, это было именно в тот день.
Вы меня не помните, потому что, когда я увидел, как выбегает Дан, я пошел за ним. Я, в общем-то, так и не вошел. Конечно. Это все объясняет. Не сомневаюсь. Итак, раз уж мистер Торп прибудет не скоро, я думаю, я могу прогуляться по залу. Нужно поддерживать форму. Ну же, Торп, скажи мне, что в твой офис можно попасть и другим путем. Alright, so let's see, do we have any deductions? We have no deductions whatsoever. Может быть, снова разыграть смирновский козырь? I was told that that this doesn't actually, like, do anything. Смирнов не знал, что и думать. Он попросил меня быть осторожнее и позвонить, как только у меня появится новая информация. Кроме того, он сказал, что Гил наконец заговорил. Он утверждает, что дверь в подвал не блокировал. А еще говорит, что дверца грузовика открылась, но он получил по голове, как только попытался выбраться. Потом он очнулся, лишь когда полиция обнаружила его рядом с дверью подвала. Очевидно, тот, кто заблокировал дверь, перетащил туда и его. I don't think that unlocks any deductions, which I think is odd that added as a clue. And this is where the, Вот как. Ты все-таки имеешь отношение к этому испандеру. Because he posed with the chest expander for the box art. It's a sponsorship. Кошки не боятся высоты, поэтому у меня никогда не кружится голова. Yay, trespassing. Just break into his office. Oops, come on. It's just funny that he didn't stop and read this. Well, he was talking to Thorpe, but he's been here before. And I just didn't read this article right here. Again, you have to admire even that the resolution picture, all the art that comes with that was produced for this game. Мой тренер великий Джеффри Сакс. И я тренировался в Перл-Харбор. Я немедленно пошел служить пулеметчиком на трехместном самолете. Когда в бою я потерял сослуживца, серьезную травму, я попросил меня перевести. Yeah, Daddy Smirnoff coming. Hey, King Color, how you doing? King Color's over on YouTube. Нет, for those on Twitch. Интересно, yeah, thank you for the coffee donation. После этих слов Тим Торп едва не плачет и просит меня сделать перерыв. Actually, like Я pretty был much at the шокирован, end. когда увидел, как I спортсмен think I just have to do these couple last deductions, меткость и and let's see умения if I которого принесли и manage to прозвище unlock the хирург achievement среди for его that. братьев по оружию, не может быть. Oh То yeah, есть you missed это же the наверняка совпадение, но... Smirnoff and Blacksad about to kiss before a weekly getting dragged off. И чему я удивляюсь? So there we go. We learned that Blacksad is a terrible detective because he made all these assertions about
И приходится возвращаться, чтобы вернуться на верный путь. Then again, it doesn't help that everyone's so freaking cryptic. So let's look at the one. I like my coffee. I like my coffee black. I like my coffee with a bit of cream in it. Now, some cream. Some salt, too. This salty cream. Alright, let's see what we got. And so they called the surgeon. It's a sniper. Then Spano blames the surgeon. And what if Tim was involved? There we go. Вот. Yeah. За всей этой операцией с медикаментами. Or maybe they dragged him into the paddy wagon and gave him a spanking. Is there another one? No, there isn't. What are you talking about, Blacksad? Thorpe is the mastermind behind the operation. I don't think these lead to anything. It makes it look like there is, but there isn't. Nope. Now I'm just picturing the bull terrier and the bulldog. The bulldog wheeling him away to like a paddy wagon and giving him a spanking with a paddle. Лучше не буду им пользоваться. Он может быть подключен к панели на стойке администратора. Вот черт. Ну, конечно. Everyone keeps guns in their drawers. I don't keep any guns in my drawers. I keep sharp objects in my drawers. Let's see, Thorpe can't walk. There's a bottle. And sniper? Nope. No, it's this. No? No, there we go. It's overcome limitations. You can't walk. Стоп. А что если таблетки Грюна помогают Торпу ходить? I think harder now. He's a sniper. What if the pills make him walk? Ну, конечно. Это был не Митчелл и не Гилл. Again, here's my problem with the plot. Все сходится, но я как наяву слышу голос Смирнова, который говорит, что у меня нет убедительных доказательств. А что если устроить ловушку для Торпа? He has werewolf hands. It's got like lichen hands or something. But aside from that, goddamn, his face is gorgeous. I also like the glasses they have. I like how they just sit on his muzzle. They don't like wrap around his head in any way. I always wondered why Blacksad is naked in the... Yeah, I think that too. It's like, why is he naked in his mind palace? Maybe he just pictures himself naked in an actual mind palace.
So I think this is the lure, the trap one. I don't think I can make up anything. I really don't understand why this is still here. The sniper. Nope. Lure him in the trap. And if I did everything right, this should be my last deduction. Ха! А если я положу пистолет Торпа наверх, чтобы он смог достать его, только встав с кресла? I don't know when this is supposed to unlock. Шоу начинается. Мне нужны только зрители и немного терпения. The Color King says he wishes he was naked in Smirnoff's Mind Palace. I'm sure that he is. Come on. There's no way they don't fantasize about each other. Не знаешь, с кем связался салага? Бунт на корабле? They Хочешь definitely пойти на seen корм her. акулам? О, Blacksad, простите, что заставил вас ждать. Джон, Понимаете, у нас тут на корабле бунт, так что... хватит. Вот видите, что приходится терпеть. Ладно, рулевой, быстро в каюту, вперед! Есть, Проходите, капитан. Blacksad. Джоли, проследи, чтобы нас никто не беспокоил. I really like the foreign language settings. It just makes it feel like a foreign film. So I'm so confused as to why Sonya's dressed up like that. Is that like a normal thing when you go to a funeral, you still dress up during a funeral a couple days after when you go out? Because according to the note in front of the door, the funeral was supposed to be on Friday, and this is Monday. So she's just... I guess we just needed to see her in her widow's outfit. Видите ли, я не собираюсь платить вам за раскрытие дела. So I don't think that ended up working because I feel like I would have seen the thing. Yeah, I kind of wish he was. He's a handsome lion too. О котором мы договаривались. Honestly, like, I was a bit disappointed with this game because I was hoping that it would kind of stray away from like traditional point-and-click adventure games where everything is pretty much set, and there's possible clues that you could miss, and you can make Blacksad like end up getting the wrong, and you're catching someone who's guilty, but not necessarily like the master. You can sort of do that here right now, but it's more like Blacksad is intentionally letting him get away with it. Especially when you can tell him like, ooh, more money. You don't actually tell him, since I'm not going to go down that road, you don't actually tell him that you know the truth. Because once you tell him the truth, you go in all the way. He just tries to buy your silence like, hey. Они упоминали какого-то хирурга. He mentions that like the athletes, like, oh no, these athletes, like, I represent a lot of them. Like, I could go mislead him a little. Для вас это не сюрприз, но это сам Митчелл. Вообще-то это вы мне подсказали, когда сказали, что он был врачом. Ну да, само собой. Я рад, что смог помочь, хотя... речь идет не только о моем отношении к Джо и Сони. Это испытание... задело и меня самого. What do you mean? Я не понимаю, что вы хотите сказать? Спорт — это мой хлеб. Знаете, сколько вовлеченных спортсменов заключили со мной договоры? Как вы узнали? Что? Погодите, вам сказала Соня? Да, конечно, мне сказала Соня. Забавно. А ведь Соне я не говорил. Так вы знаете, сколько вовлеченных спортсменов заключили со мной договоры?
slight idea. Думаю, догадываюсь. Пока пишут только о трупах, найденных в доках и подпольной лаборатории. Yes, which explains Никто how do не you know? упоминает спортсменов. Но если поползут слухи, будущее моего агентства окажется под угрозой, не говоря уже про будущее Сони и ее клуба. Могу ли я попросить вас быть благоразумным? Ooh, he wants to be discreet. Costs you extra. Само собой, я буду благоразумным за For a доплату. bonus, wink. О, конечно, я понимаю. Oh, yeah, О he какой already сумме knows. идет речь? В 10 раз больше той, о которой мы договаривались. О, а вы играете по-крупному. Мне это нравится. Итак, Yeah. на этом все. He's Ваш into чек that. у Джули. Не забудьте его забрать. Oh, Что же yeah, касается you вашей bribe me, Blacksad. доплаты, я скоро ее Bribe me пришлю. harder. Об этом не беспокойтесь. Спасибо вам еще раз, Blacksad. Я не представляю, что стало бы с Соней, если... Yeah, and this, Мне you нужно было could just end up действовать walking быстро или away. дать Торпу избежать наказания. Простите, что не встаю. So, we'll just go. Нет, не прощу. Я Yeah, знаю, so, что вы Color можете встать, King, если захотите. or King Color says it's traditional to wear, women wear black in mourning period after death, usually up to a week. Okay. I would feel like that'd be more for like a wife or a spouse, but yeah, I guess like a daughter too if you don't have much. That makes sense. Я уверен, что у вас самые добрые намерения, но вы ошибаетесь. I guess Чего вы it. это взяли? I guess we don't see that a Всё whole lot можно nowadays, объяснить. but it does. I think I can see the. Если верить I can Стэну, see, за like, всем the- стоял некий хирург. Just how Я beneficial думал, that это would был be sort of to Митчелл, you но if you теперь-то looked like я you знаю just came правду. from Мне один a журналист funeral рассказал. like for a while, so people don't would kind of like Понимаете? leave you alone or probably be understanding why you're sad or upset. Definitely don't have guys hit on you. Я знаю, что это вы приказали Рэндаллу Ли убить Джо Дана. И вы попытались подставить Бобби Йеля, который незадолго до этого No, no, отказался there he от does ваших address it that he медицинских recently услуг. gave up on his Джо был medical моим services, so другом. it makes Разве sense не to kind of ясно? kill two birds with one Я stone нанял there. вас, чтобы вы расследовали это чертово дело. Считаете, что убийцы так поступают? Вы меня наняли, потому что считали, что я обвиню Бобби Йеля и брошу дело. Но как только я понял, что дело нечисто, вы тут же послали Рэндалла Ли и Гилла меня запугать. А когда не получилось, вы приказали Ли меня убрать. А вы из тех, кто не отпускает схваченную добычу, не так ли? Думаю, я хорошо дал это понять. I know he's so well animated too for like a lion that's like in a wheelchair. Поставьте себя на мое место. Вы многообещающий футболист, который только что вернулся с войны, но вы все еще никто. Человек, которого вы спасли, добродушно открывает вам двери. И этот человек пока не отошел от смерти So, жены. I know you weren't here earlier, Днями он работает в King клубе, Color, but this is also а ночами пьет, чтобы I understand заснуть. that. И Prison растить pass, его but дочь this right приходится here, вам. I mentioned that like I think that Вы дарите ей ее первый счет. my headcanon, I might be reading way too Вы much into убеждаете my ее little furry продолжить fanfic. обучение. But I think Dunn and Вы утешаете Thorpe here had a thing together, когда она like скучает after the по war. матери и отцу. Just based on what Thorpe is saying here, because he says that he opened up Ваша спортивная карьера his home to him набирает after the обороты. war, after he Жизнь came back from the прекрасна. war, after his wife died. И вдруг однажды, Sonia как гром mentions среди that ясного they неба, had to вы move становитесь инвалидом. from the country to the city for Старый друг treatments, Митчелл for mom's говорит, кто treatments. вам может So he помочь. ended up dying. Один And немецкий we врач. went to Dunn's apartment, which has Его Sonia's препараты childhood помогают не room, сразу, но which implies that they творят lived in a чудеса. two-bedroom apartment. He's been living in that Вы начинаете ходить two-bedroom apartment совсем this entire недалеко. time.
So Но he это invites недалеко. С каждым разом he становится invites все him, дальше. Thorpe, over to А stay эти with them. препараты And once he совсем got out of the недешевы. war and still mourning his wife. Вы должны найти So какой-то it's like, способ за них did he really платить, sleep on the couch понимаете? that entire time? Or maybe they're just used to bunking up together, sharing a bed? You know, maybe there's a good reason why some Uncle Thorpe. Maybe he and sees him as more of as a father figure as well. Maybe he was her second date. And maybe it just didn't work out between them or something. Or, of course, it sounds like he does have some disdain for Joe Dunn because it sounds like it took him a long time to get his shit together. You know, it's understandable too after your wife dies, but you do have a daughter to raise. How dare he light a cigarette when Snuff can light a cigar? So the thing is, like during that scene, Blacksap was like trying to light the lighter, but there was a flame on it. So it's like, wait, what? Because there's a flame on it, and he's trying to strike it, but it's like, you got a flame there. Yeah, it's understandable for recent death. Yeah, Jotan is a cutie too. Like I mentioned earlier, it's like I love the variety of body types. Like Dunn is a small, lean guy. You got a small, lean guy. You got Blacksad here as a twink, and then you got your build guys like all the boxers, and I'll lump Gil in there as well. But then you got like your bigger guys with dad bods. Like Mitchell has a dad bod, and so does Polly from the owner of the iguana. So yeah, possibly another yeah, this game has a lot of visual glitches. So you start an И ad вы решили agency. открыть рекламное агентство, которое See, I don't understand the специализировалось на choices of words привлечении к here, рекламе because you can спортсменов. be more И потом вы решили sympathetic, продавать им like те самые either препараты, которые see принимали more сами. good in him versus Препараты see more позволяли им evil in him, отличиться, и вы получали but it хорошие doesn't really рекламные add up to контракты. anything. Идеальная I think бизнес-модель. there's just like Ваш missed первый opportunities клиент. with dialogue Крейг and Спэнноу. В maybe его карьере был empathizing сложный период, with him a поэтому little more. вы решили помочь ему начать карьеру заново. Но когда препараты Yeah, стали давать Smirnoff the серьезные whole. побочные эффекты, вы от него избавились. Like Вы Smirnoff боялись, doesn't что seem он like заговорит, и he's попытались super убить его. built, but he's like in a Поэтому really он good и shape. заговорил. At least definitely bigger than С тех пор ваш бизнес процветал. Вы даже Blacksad. начали ставить себя выше закона. Считали себя неприкасаемым. Пока обо всем не узнал Джо Дан и не пришел к вам за 2 дня до своей смерти. Хватит! Прекратите! Я не знаю, стою ли я выше закона. Но уж точно не Remember, when you're rich, you can get away with a lot. Знаете, какой властью я обладаю? С кем я обедаю каждый день? Я мог бы пристрелить вас прямо сейчас, и ничего бы мне не было. Из пистолета, который лежит у вас в столе, боюсь, не выйдет. Я положил его подальше на случай, если вы подтвердите мои подозрения, железнорукий. А теперь, I mean, honestly, this если also kind of seems like a позволите, dickish move. It's у like, меня haha, встреча с I moved your полицией. gun. Out of reach. Man in a wheelchair. Я никому не позволю снова разрушить мою жизнь. Yep, I got Sony him. и я Although they never заслуживаем seem to fix that little будущее. technical glitch in his beard right there when he Комиссар Смирнов, stands. Like, you можете can see войти. through. Тимоти Уилсон. It's like a transparent layer. You can Бросьте see оружие. through his entire model. Вы арестованы. Through that little У crack. вас есть право хранить молчание. Все, что Daddy вы Smirnoff скажете, is может back. и будет использоваться против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете его себе позволить, государство предоставит его. Мистер...
Yeah, Sonya really needs help. Like she has a lot of therapy. Nope. They're not taking the easy way out of this. Соня Дан. Вы арестованы за убийство Тимоти Уилсона Торпа. Yeah, like, she... a lot of issues. Like, the fact that she, like, attempted to try to kill someone earlier. Помолчите. Что? And just the fact that you can just let her go. And just be like, I don't think she should go to jail. Соня не должна попасть в тюрьму. Blacksad, не надо. Do it for me, Smirnoff. Вы же прекрасно знаете, что Торп ни за что бы не попал в тюрьму. Он бы He's потянул rich, за we все should have свои hated ниточки, him. и We дело бы should закрыли hate за him. нехваткой доказательств. Или еще хуже. Обвинили бы кого-нибудь еще. Нет, ничего не получится. Как нам все это скрыть? Джон! Я вставлю пули назад. Торп держал меня на мушке, но Соня оказалась быстрее. Мы поступаем правильно, комиссар. Джон, почему каждый раз, когда я связываюсь с вами, я вляпываюсь по уши? Because that's the way you like it. Yep. Shit, this was quick for me the first time I played. I was just expecting it to be a cutscene. Yeah. Yeah, like honestly, like her whole trying to commit suicide didn't take me by surprise. Like, whoops, I wasn't quick enough to stop her. Oh, so I can never not think of version 1.0 when I see this scene. It's like literally a work in progress because the gravestones, like the pictures aren't even up, they're just kind of like on the side. Yeah, King Color says on YouTube, he puts his hands on Smirnoff because you love your boyfriend Smirnoff, yeah. And Color King, Allegro, and Pefru agree with you. They love those two together. Бой интересовал меня в последние Oh, so we don't even get to see who wins. Стоун позволил ему победить. Я из кожи вон лез, чтобы все случилось согласно указаниям моего этического компаса. But see if we get some more eye candy at the end too. Или нет, это уже I like the bamboo referee too. The bamboo. The baboon. Ведь что бы нам ни говорили, наше будущее не всегда зависит от наших действий. Of course, he's a hard-boiled Мой detective. этический компас. So Будто this бы я is like, знаю, что это this такое. reference is like personality, I Я не think, знал, but что I don't know if думать there's a даже о way you своих can change действиях it. во Like, время этого расследования. I don't even know if like this dialogue Моя changes совесть чиста. if you make like different choices. Будь у меня второй шанс, я бы принял те же решения. Like none of this seems to matter, nor does the morality stats. It's a good ending, Kitty. Yeah. If this is a noir novel, I'd go home and find Smirnoff there, and we'd embrace. So I don't think I got the... I don't think I unlocked that achievement, so I must have done something wrong. Let me see. Just in case I missed it.
No, it doesn't seem that I unlocked it. Of course, people have told me not to, like, pause on the phone. I'm gonna adjust my mask a bit. Like, the sunlight kind of gets into my eyes of the hole that I had to cut into it. There we go. Now I can actually see. One called Smirnoff, like halfway through being an issue, the Avenarius one. I'm not sure if this is important, but I got the track. Let me know. So I'll try replaying that like last level, although I don't think I can. Yeah, I kind of hate that the fact that it doesn't let you pause out of the menu or skip it or the credits. Let's see. It's honestly quicker to just shut the game down, I think. And I'm just gonna relaunch this. Let's see if calling Smirnoff is the thing that causes the issue. Because honestly, given this game's reputation, it wouldn't surprise me if something. It wouldn't surprise me if the drunk face. Yeah, that's from version 1.0. For some reason, in during that scene, Blacksad has like the stroke face. He can't move his part of his face, and he just makes like the really weird faces. So he makes that face. And he also has like this so almost like a Joker face. It's kind of adorable. But I like that one that he looks like he's like taking a fart or something. So let's see if we go here. If we load back up the last chapter to here. Unfortunately, I'm not sure why this isn't its own page. Like, oh, I talked to both Stone and Bobby. This should be like its own chapter. С чувством, что пока он не взялся за дело, мир был лучше. И сам он был лучше. Ну, выкладывайте. Иногда я просто не могу удержаться. Что вы хотите от меня? Я рассказал Стоуну все, что ему нужно дать Елю победить. Since I already watched this like in different language, I can switch this back to English. And language.
O'Leary would destroy Helen Moore's career, and that Moore was doomed either way, or would be as soon as America discovered her sweetheart was on drugs. I don't believe you. No way. Who sent you? Today? Nobody. And what if I did believe you? What would that change? If I don't do this for her, how could I ever look her in the eyes? How could we stay together? You think you'll stay together when you lose your title and they accuse her of doping? At least I know I tried. Oh. I know you're right. Don't throw away your integrity for Your her. rise to the top is clean. Free of both O'Learys and drugs. God. You might just be one of the only honest athletes I've met recently. Please don't let them change that. Is it all about being professional to you? Oh. Oh, Unity in your physics. I appreciate the tie Suit being able to yourself. move, but then it ends up sometimes But trust glitching me, out like that. Your manager is a murderer. Get as far away from him as possible. Hey, Blacksad. I'll think about it. Apartment. Why does Gail Bull's confirmed voice to me sound that so Dunn found Spanish out in a that way? Mitchell Yeah, was giving him I think meds. he's either meant to be Spanish That was or the reason they argued Hispanic the of some evening of his sort. death. In English. In fact, I was clean at the time. Hadn't used for If days. you know a lot about I didn't wanna Hispanic go culture, down that boxing road. is a big thing, I like wanted to combat follow Joe. sports. You got your But he lucha discovered libres and you got your boxing. He didn't believe me when I said I had nothing to do with it. But you used it. Although the name Only after his Stone death. doesn't sound I needed to cope. But it the doesn't drugs gave sound you a like panic very attack. Hispanic Yeah. to me. But I've been clean ever since. Mitchell gave you the pills when he stopped by the hospital. Hence, your miraculous recovery. Are you planning on taking them before the fight? Don't do it, Bobby. Someone You're has close. to save the gym. I owe it to Joe. And Sonia. And my Aunt Mary. Your father would never have done this. What? I told Yale everything I knew about his His father's dad death. didn't take I a couldn't say how he dive, took so it. he ended up sleeping with the Just fishes. like I can't tie it to the mysterious drowning of Desmond O'Leary. Yeah, who the appeared Bull's dead in voice. Hudson Like, River I'm sure it's like an next to Pier impression. I'm 27 pretty sure we several can weeks look up the actor, the voice actor for Stone, and it wouldn't be like anyone unique. Especially considering how small the part is, it's probably just like a normal video game actor. But we could do that right now if you'd like. Let's see. No, IMDb. Blacksad. Let's see who we got. Cast. Oh, Stone and Yale. Al Stone is someone named Nathan Ripley or Rippey. He also voiced Wilson the Buffalo. Is an actor and writer known for Taken, Taken 2, and the Family. Taken, Taken 2. So who did he play? I've never seen Taken. He played Victor. So he played someone named Victor in Taken and Newsreader in Taken 2. The Family, 2013. Barbecue Guest.
So he seems to be just like an extra. I know, like someone in I think my Smirnoff Blacksad video commented that Smirnoff sounded like someone to them as well, like familiar. They might have thought like Master Chief or something. It's like, I don't know. To me, he sort of sounds like Solid Snake or something, or like his commander from one of those little radio scene things. I've never played I needed a friend. Any of the Metal Gear Solid Snake, but I've seen clips of it. He insisted on buying me a milkshake that he drank. But like after the perfect storm of corruption, like I think he's also like just an actor, like a common voice actor in video games. Only that could make me believe in mankind again. Only that could cleanse my soul. Only that. And money. A blimp, I think. I don't think we called them anything. I don't think we call them Zeppelins here. Call them blimps. In your standard noir novel, Yale and Stone would be punished for breaking the rules. There would be justice for Sonia, the victim. But this was the real world. As the detective who had cracked the case, I just had to get my paycheck and be on my way. Nice to meet you, Mr. Blacksad. Mr. Thorpe is on his way. Care to take a Because sip I on had to your point way? out the first time too. It's like, oh look, the secretary's meant to be sexy because she has a human I guess face. I'll just have to wait. He'll be here in a minute. Please, take a seat. Honestly, I think she's like the creepiest looking character of like the female characters. Because she seems to be cats, the 2019 cats. Okay, maybe not quite as bad, but I think it's the combination of the sex appeal. At least like everyone else, all the other female characters have been pretty dressed up modestly, but here she got like the cleavage. He's showing it off. Of course, because she's a secretary in the 50s. You know, the dames, they gotta impress their bosses. Itching my nose. Oh. So, right back to this. No, that's not possible. But what if Tim Thorpe was somehow involved in Mitchell's operation? Mr. Blacksad, Mr. Thorpe is running later than expected, but he insists on meeting you, if you don't mind. Sure, as long as you help me fight off this boredom. That's not in my job description, but... See, look, boobs! You also gotta love the beauty mark that she has on her cleavage. What's the agendas? What if he's involved? If my hunch is right, there should be a meeting with Mitchell noted somewhere in Thorpe's agenda. Well, you see, I've got a problem. In order to figure out how much Mr. Thorpe owes me, I need to know what day I started working on the case. But I can't remember. That's You very wouldn't have that unprofessional written down, would of you? me. It sure I wasn't remember on my sheet. when I I'd start remember. running the meter Let for me my see. clients.
That's Benton. Ooh, a congressman. The governor. Ooh. If you can help me fight off this boredom, starts the corner right there. Yeah, that's pretty much it. I mean, I like how she says it's not in her job description, but I'm pretty sure you're also meant to like entertain your the clientele. You know what I mean? But I mean, even then, like coffee. You know, can I make you comfortable while you wait for your appointment? Going through this, slow page flipping. What? Dunn was here 2 days before he died? Why didn't Thorpe ever mention that? I'm sorry, but your name's Something not on to hide. Wait, I just remembered something. The day I came, Joe Dunn had just walked out the door. Well, The day he came. no. You don't have any appointments. Although, I guess I could have forgotten to write you in. Mr. Dunn, who's usually very kind, left in a flurry. I also like how Even her slammed glasses Mr. Thorpe's don't have door. like a Okay. Now I know I have to get oh, into like Thorpe's rims office. or And he didn't whatever even say the goodbye. ear Yes, part it's called. that was the day. You don't recall me Because her because ears are all over the minute here. I saw Dunn stomp out, I followed him. Yeah, that's I like the never actually came inconsistency in. because Of if Blacksad course. holds his That phone, explains it's it. like they No hold the doubt. phone down here, not like up here. So, since it looks like Mr. Thorpe won't be here soon, I think I'll go It's take like a walk. actually down wearing the my hall. headphones up Gotta stay in here. shape. There we go. That's realistic. Instead of down here. Come on, Thorpe. Tell me there's a back door to your office. He wants to go through Thorpe's back door. Come on, sweet spot. Gotta find the sweet spot to Thorpe's back door. Come on, This is a keep moving. There we go. So again, this is where like the skipping dialogue would be I earned the really nickname helpful. Iron Arm. I used to throw the ball in 15 and went wherever it wanted. And my coach, the great Joffrey Sox. And so I worked hard. Pearl Harbor. I enlisted immediately. And the war happened. After losing a partner in combat, a serious injury, I asked to be relocated. I became a sniper. I know I shouldn't say this, but I was one of the best in the army, and it was all thanks to my accuracy. No, it was all thanks to Jeffrey Sachs. I wonder how many Americans that man saved with my arm. After these words, Tim Thorpe is moved almost to tears and asks me to take a break. It's shocking to see how an athlete and soldier
A man whose aim and skill won him a Medal of Honor and the nickname Surgeon among his brothers in arms. That can't be. Surgeon. I mean, I'm a surgeon with it could my be a coincidence, sniper. but Pew, pew, no. pew. Why am I surprised? In every investigation, there comes a point where every single lead seems to go down the drain. And you have to retrace your steps to get back on the right track. Pipsy. So I'll do these all at once. It's a bit strange to see no office chair behind a desk until you remember the desk's owner is in a wheelchair. He carries his own chair around. Of course. Oh, crap. That's it. Thorpe is the man behind the whole drug operation. What if he can walk? Wait, what if Groon's drugs helped Thorpe walk? Oops. Of course, it wasn't Mitchell or Gill. It was Thorpe who shot Randall at the hospital. Everything adds up now. And yet I can already hear Smirnov telling me I have no conclusive evidence. What if I set a trap for Thorpe? But how? So done with box and for a trap. Ha! What if I place Thorpe's gun up there and corner him so that he has to stand up to get it? Nope. So it looks like I missed something. Or messed up with like a deduction or something. The show was about to begin. It doesn't seem All to I be needed was an unlocking. audience and some patience. Check. Reload. Stop it! Arr! Don't you know who you're dealing with, matey? Let's see. This. What if it helps them walk? Limitations. Yeah, because it looks like I had something for the guild thing. Someone says Nick's unconscious at the entrance. What if his drugs walk? They found it close to the door, and then question mark, question mark, question mark. So here. Or just like, would you like to reload? What a silly... I think if I try and do this, it's just going to put me right there at the beginning of that sequence.
try this one more time. I don't know what's the difference between clicking on these two. Alright. Okay. In your classic noir films and novels, solving a case never amounts to a happy ending. The detective is always left with a sense of bitterness. A feeling that, before he took the case, the world was a better place. That he was a better person. Come on, now speed He it was out. a better person. Sometimes I just let my character get the best of me. What do you want from me? I told Stone what I knew. That he was going to let Yale win. That if he didn't, O'Leary would destroy Helen Moore's career. And that Moore was doomed either way. Or would be, as soon as America discovered her sweetheart was on drugs. I don't believe you. No way. Who sent you? Today? Nobody. And what if I did believe you? What would that change? If I don't do this for her, how could I ever look her in the eyes? How could we stay together? You think you'll stay together when you lose your title and they accuse her of doping? At least I know I tried. Okay, he'll then be free and available. I know your record. Your rise to the top is clean. Free of both O'Leary's and drugs. God. You might just be one of the only honest athletes I've met recently. Please don't let them change that. I wonder if his first name Al is short for Alberto Stone or something. Suit yourself. It makes sense with his accent. Trust me, your manager is a murderer. Get as far away from him as possible. Hey, Blacksad. I'll think about it. That door spun. Yeah, the door spun. Like door on the gate, like spawned was giving him meds. Incorrectly. That was the reason they argued the evening of his death. It's just like how like the asset loading in this game is just In inconsistent. fact, I was clean at the time. Hadn't used for days. I didn't want to go down that road. I wanted to follow Joe. But he discovered everything. He didn't believe me when I said I had nothing to do with it. But you used again. Only after his death. I needed to cope. But the drugs gave you a panic attack. I wonder how he learned about it. I don't know if he ever figured it out. Mitchell gave you the pills when he stopped by the hospital. Hence, your miraculous recovery. Are you planning on taking them before the fight? Do it. Don't do it, Bobby. Someone has to save the gym. I owe it to Joe. And Sonia. And my Aunt Mary. Your father would never have done this. What? I don't know if I told you everything I knew about his father's death. I couldn't say how he took it. Just like I can't tie it to the mysterious drowning of Desmond O'Leary.
who appeared dead in the Hudson River next to Pier 27 several weeks later. Murderer. Oh yeah, the point for that awkward silence too is as he's leaving, I think he's supposed to say, depending if Mary's dead, he's supposed to say like, "Oh, and I'm sorry about Mary," which kind of sucks for him because then he'd be truly alone, no family, father figure, no mother figure, potentially no sister figure either. Not that they seem to get along. Stone and Yale hadn't taken away the bitterness I felt. That usually doesn't load for me correctly, so I never see that picture. In appreciation for the tip and Blacksad on the cover. He insisted on buying me a milkshake. It'd be really awkward too if they were kissing at this. After that the picture of them perfect storm kissing. of corruption and murder, only friendship could reconcile me with the world. Only that could make me believe in mankind again. Only that could cleanse my soul. Only that